אני אתחיל לדבר על הצו בכללי, על ה-nerve tissue, יש לנו את ה-CNS, יש לנו את ה-PNS, CNS אנחנו יודעות is the brain and the medulla spinalis or spinal cord, and the PNS is all the rest of it. We can distinguish, האמת שאני יודעת את העצבים די טוב, אז אני אעקוב חלק אם זה בסדר, אני רק אדבר בקטנה על הגוף של תא עצב, קוראים לו פריקריון או סומה, איך היא קוראת לו חברה שלנו? היא קוראת לו ה-nutritive structure of, לא nutritive, משהו יותר גרוע, משהו הזוי, trophic structure of the nerve, ומה עוד? So what she says is ככה, קודם כל אנחנו יודעות לכל נוקליוס, לכל פריקריון יש את אותם מאפיינים, איך אנחנו נצבע פריקריון, אם אנחנו נרצה לראות אותו, יש לנו שתי סוגים של צביעות בכללי, ב-nerve tissue, אנחנו נצטרך להתאים צביעה לפי מה שאנחנו מחפשות, אוקיי? הצביעה שאנחנו רוצים לראות את הגוף, את ה-cyto-architecture, זאת תהיה צביעה, זה עומד להיות טופיק עצום. זה כאילו הטופיק גם, אני אכתוב לך גם בוואטסאפ. זה הולך להיות הטופיק עצום. אני עוברת עכשיו על כל מערכת העצבים. הכל, 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 הכל. כולל התפתחות, כולל הכל. נראה לי זה נשמר בשבילך anyways. אוקיי, זה הולך להיות טופיק עצום, נדבר, אז ככה יש לנו את ה-nerve tissue, ויש לנו את הגליה, יש לנו את ה-central nervous system, ויש לנו את ה-peripheral nervous system. אז מה קורה לנו עם זה? אני אגיד לך מה קורה לנו עם זה. לכל cell body או פריטריון יש סטרקטורות מסוימות שמאפיינות אותו, לא משנה מהו בדרך כלל. קודם כל, יש לו נוקליוס עגול, והוא יחסית באמצע. יש לנו ממש אאוכרומטין, שזה אומר שהוא די פעיל, ויש לנו ניסל סאבסטנס, שזה רף יער. איך החברה שלנו קוראת לזה? לדעתי טריגוד סאבסטנס, אבל אני הולכת להגיד ניסל סאבסטנס, כי את זה אני זוכרת. וזה מביא אותנו לאיך אנחנו צובעות את זה. ניסל סטיינינג. מה זה ניסל סטיינינג? זה קרסל ויילט. איך אני זוכרת את זה? אני לא יודעת. אבל ניסל סטיינינג זה קרסל ויילט. איך עוד אנחנו יכולות לבדוק ציטו-ארכיטקטורה? אנחנו גם יכולות להשתמש בצביעת הגולג'י. מה זה צביעת הגולג'י? אנחנו נשתמש בשתי דברים. קודם כל כסף. צביעת כסף. למה? כדי לראות את הנוירופילמנטס. אז הנוירופילמנטס זה האינטרמידיאט פילמנטס, אבל הם פשוט ספציפיים לנוירונים, אז ככה אנחנו קוראים להם. by the way, יש לנו את הנוירולמה נראה לי, שזה פשוט הפלזמה-למה, כמו שיש לנו סקרולמה, אז same, פשוט מוסיפים שמות, כי כיף. אז יש לנו ניסל סאבסטנס, סורי, האאוכרומטין והנוקליולי זה לא הניסל בודיז, הניסל סאבסטנס זה הרף יער, אני לא יודעת למה אמרתי את זה. יש לנו גם מלא גולג'י. איפה לא יהיה לנו גולג'י? לא יהיה לנו גולג'י, וואי, האמת שציירתי כאן את העצב, אני לא יודעת אם אפשר לראות, אבל ציירתי אותו. הסברתי להרים. אז אפשר להמשיך מכאן, כי כאילו בגדול ציירתי הרבה דברים, אז למה לא? כי אפשר ממש, מה זה אומנות, בגדול, סתם, לא זה לא. אבל ציירתי את העצב, מה יש לנו כאן? אוקיי, יש לנו את הפריקריון או הסומה, או מה שתרצי לקרוא לו, ויש לנו את הגולג'י, הוא קרוב לנוקליוס, יש לנו מלא מיטוכונדריות, יש לנו את הניסל סאבסטנס, הנה אנחנו רואות אותו, הנה אנחנו גם רואות אותו כאן, אפילו צבעתי אותו בסגול, כי אני כזאת מקסימה. ומה אמרנו? יש לנו סטרקטורה, קוראים לה אקסון הילוק, אוקיי? מה זה האקסון הילוק? האקסון הילוק זה החלק של הסל בודי, אפילו אם את מסתכלת באדם קור, אוקיי? אם את מסתכלת, אפילו לא רואים את הציור שלי, לא. אם את מסתכלת באדם קוב, אז את תראי
אפילו שם, שהם ממש מקפידים, לא לצייר את המיסל סאבסטנס, איפה? באקסון הילוק, איפה שהאקסון יוצא. מהגוף. זה המשכי בגדול. אין שם גולג'י ואין שם מיסל סאבסטנס. יש לנו בכל האקסון מיטוכונדריות ויש לנו הרבה מיקרוטובולים, וזהו. יש שם מעבר של דברים דרך הציטוסקלטון, לכן של חומרים, לכן יש לנו הרבה מיטוכונדריות, המעבר הזה דורש אנרגיה. מה עוד יש לנו באקסון? יש לנו באקסון תמיד אינפוט פורשן, לא באקסון, סורי, בפריטריון אנחנו עדיין שם. עוד משהו שאפשר ממש לראות בפריטריון שלנו, מעלה, אפילו עשיתי אותו צהוב, יש לנו את אנחנו תמיד נראה את הצהוב, שזה ליפופוקשין. מה זה ליפופוקשין? זה קלאסי לתאים גם שעובדים קשה וגם תאים שלא משחזרים את עצמם, כמו שאנחנו יודעות שאקסונים. אז מה הם, על מה זה מעיד? זה בעצם מה שהיה כתוב לנו בנוט של חברה שלנו, היה כתוב ליפופוקשין זה בעצם ליזוסום שלישוני. ואיפה זה ימצא לנו? בפרפלזם, לא בהלופלזם, בפרפלזם. נראה, רק לבדוק בשירותים שאני צודקת, כי אני תמיד מתבלבלת הלופלזם פרפלזם. אני צודקת. אני רק באה להגיד שזה יהיה טופיק ענק, כי אני גם מדבר על התפתחות וגם על הצרבלום וגם על הסרברום. אז זה הולך להיות טופיק עצום. אל תדאגי חיים שלי, אני עושה את זה כאילו כדי שתקשיבי מתי שבא לך, כאילו על דאבל ספיד כמובן, אבל זה הולך להיות אחד ממש גדול דווקא, אבל זה אני עוד מעט עוברת להתחלה גם של אמבריאולוגיה, כי אין מנוס. אני בטוב? לא, אני בחרדות למות, אני ממשיכה. אז ככה, יש לנו את הפרפלזם, הפרפלזם זה תמיד ה-psychoplasmic inclusions. אם את רוצה ממש להרשים אותם, להיות כזה, I know my shit, אז תהיי כזה, it's haloplasm contains, ו-it's paraplasm, והם לדעתי יעופו על זה. יש איזה משהו, נראה מה יהיה, תתפללי חזק. אוקיי, מה עוד יש לנו? מיטוכונדריות, יש לנו ניורוטיובולס וניורופילמנטס, כי כמובן, הנה אנחנו רואות כאן שיש לנו את הנוקליאולי, וניסל סאבסטנס, אמרנו שאנחנו צובות אותו, אמרתי לך מה זה ניסל, אבל לא אמרתי לך מה זה גולג'י סטיינינג. גולג'י סטיינינג הוא נגזרת של צביעת כסף וקיבוע באוזמיום לדעתי. למה אוזמיום? בגלל שאוזמיום צובע מיילין, הוא מקבע מיילין, זה סוג של קיבוע שלא מעיף לנו את אני חושבת שאני צודקת, כן? double check it please, אבל זה מה שאני חושבת שנכון, משנה שעברה, לא בדקתי את זה עדיין, כי זה טופיק 50, כל הצביעות. אז יש לנו, basically אוזמיום הוא מקבע, אוזמיום טטרוקסייד, מקבע, והוא לא מעיף לנו שומנים, ולכן אפשר לראות גם את המיילין. אני תמיד חשבתי שגולג'י מראה לנו בכלל את הפרוססיס, אבל הם אומרים שסייטו ארכיטקצ'ר, אז אני מקשיבה ולא שואלת שאלות בשביל מבחן, אני אשאל שאלות אחר כך. וככה, מה עוד יש לנו? אקסון וילוק, זה מאיפה שהאקסון יוצא, תמיד יש לנו אקסון אחד, אחר כך אקסון יכול לבראנץ' מלא פעמים, אבל תמיד יהיה לנו אקסון אחד שיוצא, ויש לנו אינישל סגמנט. מה זה אינישל סגמנט? אקסונים הם יהיו מיילניידד, ונדבר על זה עוד שנייה, כי את הנוירון אני יודעת טוב, ואני יכולה לחפור להם עליו שעות. initial segment, זה מאיפה שיוצא לנו הפוטנציאל פעולה, אוקיי? מה זאת אומרת? במיילין אנחנו יודעות שמיילין מבודד, וככה בעצם עובר לנו פוטנציאל פעולה, אוקיי? אז יש לנו פוטנציאל פעולה, וכאן יש את ההחלטה אם הוא יעבור הלאה. אם הפוטנציאל פעולה חזק מספיק, כדי לעבור, להגיע למיילין, אז הוא ימשיך.
ויהיה לנו איזושהי התעוררות של whatever שצריך לעשות. אם לא, אז לא תהיה. בגדול, זה הסיפור של ה-initial segment. חוץ מזה, יש לנו מיילין שיטס, יש לנו את ה-nodes of Ranvier. אנחנו יודעות מה זה ה-nodes of Ranvier. מיילין הוא לא המשכי לאורך כל הדרך, יש חלקים קטנים, סגמנטים שבהם כאילו הפוטנציאל פעולה מתעורר שוב, מחדש, ומגיע למיילין הבא. זה אני זוכרת משנה שעברה, לא באמת בדקתי את זה, אבל כן. חוץ מזה, יש לנו דנדריטים. דנדריטים יכולים להיות ברנץ' והם יכולים, כל דנדריט, הוא יהיה הכי רחב ביציאה של דנדריט. אנחנו ממשיכות עם האקסון. האקסון ממשיך, and branches out, אוקיי? לטרמינל, אקסון טרמינלס. בטרמינל של אקסון תמיד יהיה בוטון. מה יהיה בבוטון? אוקיי? בוטון. יהיה איתו, זה איפה שתקרה הסינפסה. ומה יש שם? יש שם סינפטיק וסיקלס. מה קורה? הפוטנציאל פעולה מגיע, נפער. אין רק סינפטיק וסיקלס, יש עוד דברים. חוץ מסינפטיק וסיקלס, איפה הטושים שלי? וואי, כל החיים שלי בלגן אחד גדול. כל החיים שלי, פשוט אין שום דבר שמסודר. אוף, אוקיי. מצאתי טוש, זה ממש חיפשתי, אבל בסדר. זה יותר טוב מכלום. יש לנו סינפטיק וסיקלס, אז מה קורה עם הסינפטיק וסיקלס האלה? אפילו רואים כאן את הבוטון? לא. רואים את הבוטון. אוקיי, יש לנו סינפטיק וסיקלס. יש לנו גם תעלות, אשלגה, נטרן, כל הכיף, ממברנה, איך קוראים לזה? נורופלזם, אוקיי? ואז הוא משחרר את מה שהוא צריך לשחרר כשפוטנציאל הפעולה עובר. אוקיי? זה הקטע. נגיע לקטע של סינפטות עוד רגע. עכשיו אפשר לקטלג נוירונים לפי כמה דברים, קודם כל לפי הצורה שלו, אוקיי? וזה ספציפי עגול, הוא יכול גם להיות pear shape, הוא יכול להיות פירמידל, הוא יכול להיות פוסיפורם, פוסיפורם זה כזה צורה של פוטבול או שקד, הוא יכול להיות פירמידל, הוא יכול להיות star shaped, ואז אפשר גם לקטלג אותו לפי הגודל של האקסון, לפי האורך שלו, אוקיי? האורך של האקסון, גולג'י טייפ 1, גולג'י טייפ 2. גולג'י טייפ 1 זה מלא, זה ארוך. קלאסי גולג'י טייפ 1 זה המוטור אקסונס של המדולה ספינליס, הם גולג'י טייפ 1, הם פירמידלים גם, והם יכולים להגיע אפילו לאורך של מטר, שזה די פסיכי, כשקראתי את זה, זה היה מטורף. מה עוד? זה ככה, גולג'י טייפ 1, גולג'י טייפ 2. חוץ מזה, אפשר לקטלג אותם לפי ה-processes שלהם. אנחנו יודעות תמיד שיש אקסון אחד. עכשיו, אני לא כזה הבנתי מה זה יוניפולר, אז אין לי מושג באמת מה זה אקסון יוניפולרי, נוירון יוניפולרי, אבל אפשר לקטלג אחרים. יש בייפולרי, בייפולרי אפשר לראות אותם במדולה הספינלי, שוב, נגיע לזה, אבל בייפולרי יש לו אינפוט ויש לו אאוטפוט. ומה קורה שם באינפוט-אאוטפוט? נכנס אליו, הם בדרך כלל אינטרנוירונים, וזהו, יש לו ממש דברית אחד ואקסון אחד. חוץ מזה יש לנו מולטיפולרים שיש להם מלא, נגיד פורקיניה, אוקיי? מלא דנדריטים. חוץ מזה יש לנו פסודו יוניפולר, איפה אנחנו נראה אותם בגנגליון, בספיינל קורד גנגליון, או כאילו, איך קוראים לו דורסל רוט גנגליון. חוץ מזה, יש לנו עוד דברים, תני לי לחשוב על זה. יוניפולר, פסודו יוניפולר, בייפולר, מולטיפולר, נראה לי זה זהו. עכשיו אפשר לקטלג אותם גם לפי הפעילות שלהם, אבל זה כבר נרב פייברס. חוץ מזה אפשר לקטלג אותם לפי מה שהם מפרישים. נוירונים יכולים להיות ניורוסקרטורי סלס, נכון? איפה אנחנו רואים את זה? במיוחד בהיפותלמוס.
ההיפותלמוס, אנחנו מכירות את זה לפי היפותלמיקו היפופיזה סיסטם, נגיע לשם גם, כי צריך לעבור על זה, אין מנוס, מבחן מחר. ליטרלי יוצרים substances, אנחנו יכולות לראות ממש את ה-substances, נגיד מופרשים בניורו-היפופיזיס, איזה substances יהיו לנו בניורו-היפופיזיס, נגיע לזה בשנייה, אבל חוץ מזה יש לנו אדי דיורטיק הורמון, ויש לנו אוקסיטוצין, ועוד מלא דברים שמגיעים לנו לאדנואיפופיזיס, ויש כמובן עוד נוירוסקרטורי סלס, שיוצרים לנו עוד דברים. אבל זו פשוט דוגמה שרלוונטית למבחן. אפשר לקטלג נוירונים לפי הסקרישן שלהם, אבל לא הגעתי לחלק הזה, ואני אקריא אותו מהדמקוב. חוץ מזה, ומה עוד נוירונים מתאפיינים? הם מתאפיינים בזה שהם לא יכולים להתחלק בעיקרון, ברגע שהם fully differentiated, לפחות אני יודעת חד משמעית שכולינוג'ניק ניורונס, שזה ניורונים של תנועה לדעתי, הם לא מתמיינים, הם ממוינים לגמרי. אני רק בודקת על כרטיס אשראי שלי שיהיה בתיק, גם מה עוד שיהיה בתיק, את הכרטיס אייסיק שלי, למה קלאסי ש... וואי, אני מה זה מפחדת מהמבחן הזה ברמות קשות. וכמובן שאני לא יודעת איפה האיזה קארד, וזה בעייתי. כולינוג'ניק ניורונס, הם לא יכולים להתמיין חד משמעית, אין להם את האופציה הזאת. הנה איזה קארד, מצאתי אותו, אוקיי. וזהו, הדנדריטים, מה לא אמרתי קודם כל, דנדריטים אין הרבה מה להגיד חוץ מזה שהם האינפוט פורשן, ובכניסה שלהם לתא, או ביציאה שלהם מהתא, מה שבא לך להגיד בעיקרון, יש שתי דברים להגיד עליהם, ביציאה שלהם מהתא הם יותר רחבים, ולאט לאט הם פחות רחבים. ויש את הדנדריטיק טרי, אני זוכרת את זה ספציפית משנה שעברה, מהשיעור של גל, ומה קורה? יש לנו פריימרי דנדרייט, סקנדרי דנדרייט, טרשיירי, אבל מה קורה? כל דנדרית כאילו מתפצל לשתיים. פריימרי זה הראשון, הוא הכי עבה, הוא יוצא לנו ממש מגוש התא, אבל סקנדרי טרשיירי, פשוט ככה כי אוהבים לתת שמות של דברים. חוץ מזה, לדנדריטים יכול להיות דנדריטיק ספיין. אני אישית פשוט לא הבנתי מה הם, גם גל לא אמרה מה הם, ואף אחד לא מוכן להגיד לי מה הם, אבל כתוב they can have mushroom shaped dendritic spines. איפה נראה אותם? נראה אותם בתאים מסוימים בסרברום. אוקיי, עכשיו אני אתחיל להקריא. כן, עכשיו אני אתחיל להקריא מהדמקוב, אחרי ההקדמונת של תאי עצב. אחר כך נגיע לנרב, fascicles, ושם אני גם די יודעת בעל פה, אני אגיד גם. nerve tissue, all living cells had the ability, דיברנו על neurons, אני לא רוצה לדבר על זה שוב. according to the function, לא דיברתי על הפונקשן, אבל כאילו, יש את המוטור סנסורי, וברור שאפשר לחלק אותם עוד יותר, לפי סומטיק ולא סומטיק, וכאילו לא סומטיק. אז יש מוטור סנסורי, סומטיק, ולמה אני כזאת? somatic nervous system, יש סומטיק, יש זה, ויש אנטריק. למה אני כזאת? סימפתטיק, פרסימפתטי, זה לא משנה. anyways, אז סבבה. יש אינטרניורונס, ניורוסקרוטרי, הם מדברים על ההיפותלמוס, כמו שאמרתי, ניסל בודיז, are found in cytoplasm. לא כתוב כאן, יש מלא מיטוכונדריות, neurofilament, extend from the dendrites to the axons. neurofilament יש להם 10 ננומטר.
גם יכול להיות, חוץ מליפופקשין, יכול להיות גם מלנין. איפה אנחנו רואות מלנין בנוירונים? איפה? You know it, סבסטנציה ניגרה. אוקיי. מה זה nerve fiber? קודם כל, מיילין שיט. ממה הוא עשוי? הוא עשוי מפוספוליפידים, מגלייקוליפידס ומכולסטרול, אוקיי? זה לא אמרתי. Axon together with the glial sheath is nerve fiber. The distal portion of the axon is naked, אין לו myelin sheath. It is usually branched. It constitutes the terminal horizontal תולודנדרון, אני לא אזכור את זה למחר, אבל תזכרי. Each branch makes contact with the next neuron in a dilation called bouton or axon terminal, forming a structure designated as a synapse or synapse. Synapse transmits nerve impulses to the next neuron in the circuit. Designation of groups of neurons and axons in the CNS, קוראים להם נוקליאי, אנחנו יודעות את זה. אוקיי, זה ממש חשוב, היה לי את זה גם בפינטסט. ניורופיל, זה מונח שנראה לי הפרופסור שלנו קבעה, אני לא ידעתי מי באמת קבעה אותו או לא, אבל כן, ניורופיל זה כל מה שהוא חומר אפור, אבל הוא לא nerve cell bodies. אז זה גם אקסונס, זה גם גלייל סלס, זה הכל, אוקיי? אז כתוב כאן, an area with packed dendrites, axonal branches with abundant synapses and glial cells. אז כאילו, פשוט חומר אפור, וזה כל מה שהוא לא, ואת יכולה להגיד, יש שם סינפסות, יש שם אקסונים, יש שם הכל. Clusters of neurons are arranged in layers, forms stratums or lamina in the cerebral cortex, אנחנו יודעות את זה, יש לנו 6 למינות, אנחנו נגיע לשם. Bundles of axons in the CNS are called tracts or fasciculi or lemnisci, אוקיי, אנחנו יודעות את זה. Tracts, fasciculi או lemnisci זה כשהם בספיינל קורד, נגיד יש לנו את המדיול, או בכללי medial lemniscus, יש לנו את ה-corticospinal tract, הם בכללי אוהבים להגיד את זה, ומצחיק שכאן הם אומרים corticospinal, ובמקומות אחרים הם כותבים כזה corticus, spinoticus, אז כן. In the peripheral nervous system, a cluster of neurons forms ganglia, okay, אז ב-central nervous system זה nuclei, וב-peripheral ganglia, sensory or motor. Axons derived from a ganglion are included in peripheral nerves. אז peripheral nerves לא רק יוצאים לנו מה-central, גם מגנגליונים, לא משהו שלא ידענו עד עכשיו, synapses. A synapse is a specialized area of contact where the transmission of nerve impulses takes place. Synapses are morphologically contact between a bouton formed by a terminal abenization enlargement of the axon of a presynaptic neuron and the nerve cell surface of another postsynaptic neuron. תמיד האקסון הוא יהיה של הפריסינפטיק והבודי הוא יהיה של הפוסט-סינפטיק. זה גם חשוב לאנטומיה, הם שואלים, אני לא יודעת אם הם שואלים כאן, אבל בכללי כאילו תמיד מדברים על זה בספרים. The bouton's axon terminals contain mitochondria and numerous small vesicles with a diameter of 20 to 60 nanometers. אז ה-vesicles של בוטונס, למה שאני לא אכתוב את זה? הרי אני לא אעבור את המבחן. אני אצטרך את זה איפשהו. איפשהו. vesicles. האמת, לא בא לי לכתוב את זה. יודעת מה? ממש אני לא רוצה. וואי, אני גם צריכה את המזל שלי מחר, גם כי זה היה את היחיד שלי. 20 to 60 nanometers. Synapses occur exclusively in nerve tissue and are termed synaptic vesicles. אין לנו, אני חשבתי שיש לנו
אוקיי. ככה, נמשיך. אוקיי. and the nerve cell, אמרנו את זה. Synaptic vesicles. Synaptic vesicles contain substance, so-called neurotransmitter. We know that a transmitter is described as a substance that is released synaptically by one neuron and affects another cell in a specific manner. זה מאוד מאוד vague, אבל ככה it is described. According to the site of contact, there are axodendritic synapses where axons and dendrites are in contact. Axon-somatic synapses when axon and a cell body are in contact, and axonic synapses where two axons are in contact. אני גיליתי על זה רק שעברתי על זה כאילו לפני כמה ימים, לא התעמקתי בזה והייתי כזה מה אקסונים ואקסונים, אבל כן אקסונים ואקסונים. המשכנו. Synapses are composed of three parts. Presynaptic part זה תמיד יהיה axon בוטון של הפרסינפטיק זה. יש לנו post-synaptic part, זה הדנדרייט או הפריקריון או האקסון. ויש לנו את מה קורה. Synaptic vesicles in the presynaptic parts contain neurotransmitters, and these are typically accumulated in the presynaptic part close to the site of contact between the bouton and the postsynaptic neuron. The most frequent neurotransmitters are acetylcholine, אנחנו מכירות ממלחמת המפרץ, מונואמינס שזה דופמין, אדרנלין, נורדרנלין, סרטונין, היסטמין, יש אמינו אסיד שזה גלוטמט, גאבה שזה גמא אמינו בוטריק אסיד לדעתי, גליצין, ליזין, peptides, substance P, endogenous opioids. The morphology of synaptic vesicles is different in a central nervous system, can be found in spherical, flattened, or elliptical vesicles. In electron microscopy, one can distinguish clear or dense core vesicles. Okay? Synapses that release acetylcholine always contain clear vesicles. acetylcholine תמיד יראה לנו שקוף. לפעמים זה לא נראה. אבל כאן זה כן. במיקרוסקופ אלקטרונים, שזה מעניין, אוקיי? Synapses that release noradrenaline, dopamine, or catecholamines always contain dense vesicles. noradrenaline, catecholamines, כל הכיף, דופמין זה dense, electron dense, synapse. The release of a neurotransmitter from the synaptic vesicle into the synaptic cleft mediates the transfer of information from pre to postsynaptic neuron. Both the release of the synaptic vesicles and the mediation of the response to transmitter require a membrane-associated specializations, okay? מה זה אומר? עדיין לא המשכתי לקרוא, אבל אני משערת. אז קודם אני אמשיך לקרוא ואז. The presynaptic and postsynaptic densities that occur on the inner surface of a presynaptic and prosynaptic membrane. Densities, זה, אני משערת שהם מדברים על, במיקרוסקופ אלקטרונים, אנחנו נראה סטרקטורות מסוימות של רספטורים או משהו ספציפי שצריך להימצא בדיוק בסינפטיק קלפט. דרלינג, אני לא יודעת כלום, אבל זהו. אני גם לא אצליח לישון, אני כאילו באמת. אוקיי, אנחנו ממשיכות הלאה, בדיוק הקלטתי לך. The presynaptic densities that occur within the inner surface of a presynaptic and postsynaptic membrane. The molecular machinery that is needed to mediate events occurring at excitatory synapses differ from inhibitory synapses, okay? אז יש הבדל בסטרקטורות שצריך. Different morphological appearances
of the synapses accompany the functional differences, אוקיי? המורפולוגיה של inhibitory ולא inhibitory שונה. The postsynaptic density is thicker than the presynaptic density at asymmetric synapses, which are typically excitatory, okay? אז זהו. מה זה אומר? שאנחנו רואות איזושהי electron density, ובדרך כלל ב-excitatory synapses, אז הסל שמקבל, אז הוא יהיה יותר, יופיע שם משהו שיותר electron dense. Inhibit postsynaptic neurons. The most prominent excitatory transmitter in the nervous system is L-glutamate. The most prominent inhibitory transmitter of the central nervous system is GABA. אז גלוטמט, L-גלוטמט, למה L-גלוטמט? כי אנחנו יודעות שיש גם R-גלוטמט לדעתי, לא זוכרת איך, אבל כאילו זה בגלל ה-refraction של, כי גלוטמט זה אמינו אסיד, וזה בגלל ה-refraction, ואנחנו יודעות שאנחנו רק מתפקדות עם, זה לא R, זה D, אוקיי, אנחנו רק מתפקדות עם L אמינו אסידס בתור בני אדם, ועם סוכרים שהם ב-D, נראה לי, ממה שאני זוכרת משנה שעברה, שזה לא יותר מדי. The most prominent inhibitory transmitter in the central, okay, אז excitatory גלוטמט, ו-inhibitory זה GABA, gamma aminobutyric amino acid. כן, GABA aminobutyric acid. Other main neurotransmitters are dopamine, serotonin, acetylcholine, and noradrenaline and glycine. Each neuron only uses one of the main transmitters, and this transmitter is used at all synaptic boutons that originate from the neuron. זאת אומרת, לכל ניורון יש נורוטרנסמיטר שלו. By the way, כל ה-in זה מונואמינים. אז תגידי, קבוצות של מונואמינים, ואז תני אצטיל, וזה הכל נשמע אותו דבר, אז פשוט תגידי, אצטילכולין, דופמין, סרטונין, כי את תזכרי אותם, כי הם באין, אוקיי. תכלס אפשר לתרגל עוד, במידה ואני כל כך רוצה לעבור. אוקיי. Each neuron uses only one. לכל ניורון יש נורוטרנסמיטר של עצמו, ובכל האקסונים שלו יהיו את אותו נורוטרנסמיטרים. לפני זה דיברתי על רקמת שריר שלד, ואמרנו שבשריר שלד, קודם כל הוא מקבל אצטילכולין. דבר שני, הניורון שמביא לו יכול להתפצל, כאילו ניורון אחד יכול להתפצל ל-100, מוטור ניורון יכול להתפצל ל-100 אקסון טרמינלס, שזה מלא, והם כולם יפרישו את אותו דבר. אוקיי. אוקיי, יש גם מיינור טרנסמיטורים, שהם גם יעברו. או ביחד או לחוד, הם יעברו, נגיד סומטוסטטין, אוקיי? סומטוסטטין, מה הוא עושה? הוא מפסיק לנו, נראה לי, את התיירואיד, לא זוכרת. חד משמעית מפסיק לנו את ה-GnRH, אוקיי? לא GnRH, growth hormone. אז הוא מפסיק לנו את זה. אז הוא כאילו בקטנה. גם אנדורפינים וכל מיני כאלה. They may be used together. These low molecular substances have been shown to occur in the cytoplasm of neurons and may function as modulators. Neuromodulators. Modulation זה אומר כאילו למתן. הם יכולים אולי למתן. The excess of transmitters is removed by appropriate enzymes. תמיד יש לנו אנזימים. ברגע יש לנו סינפסה, אתה מתעורר, עושה את מה שהוא צריך לעשות, ואנזים אחר כך פשוט will cleave it. למה? כי אנחנו לא, א', לא רוצות להתעורר שוב. ב', כל מה שלא נצרך על ידי התא, הגוף שלנו פשוט יהרוס. למה הוא יהרוס? כי
אנחנו לא רוצות storage disease. התא שלנו לא יכול לשמור הכל, אנחנו נהרוס אותו, נשתמש במה שצריך, ומה שלא זבל, אז כאילו, תמיד ככה. Functional characteristics of a synapse. The membrane of nerve cells is considered to be polarized. אנחנו יודעות את זה, גם של רוב התאים. יש לנו תמיד פולריזציה של תאים מסוימים. גם דיברנו על זה הרבה בלב. פולריזציה זה אומר שיש הבדל במפל של יש לנו הפרש פשוט בין החיובי לשלילי בממברנה. Opposite, i.e. the opposite site of cell membrane is created an unequal electrical charge, זה בדיוק מה שאמרתי. When the nerve impulse is initiated in the initial part of an axon, ion channels are open, בדיוק אמרנו, and כאילו יש לנו דיפולריזציה וריפולריזציה אחר כך. כאילו ה-action potential הופך ל-0, שזה דיפולריזציה, ואז מהר מאוד הכל נסגר וקורה שוב. Depolarization, מה זה עושה? It opens calcium channels, קלאסי, in the presynaptic part, promoting a calcium influx. calcium, חיובי. Triggers the exocytosis of neurotransmitters from the synaptic vesicles into the synaptic cleft. The release of neurotransmitters react with the receptors by a postsynaptic part, promoting depolarization of postsynaptic membrane. By this way, transmission of nerve impulses occurs as depolarizatia של הפרסynaptic. Release of מה שבא לנו, ומה זה יעשה? זה יגרום לערעור מסוים ולתגובה מסוימת. חוץ מזה, אמרנו that they are removed with enzymatic breakdown, וגם חוץ מזה אנחנו גם יודעות שפשוט הפוטנציאל פעולה יכול להיות ליטרלי חשמל, אוקיי? anyways, אז זה מה שדיברנו על זה, דיברנו על הסינפסה. אנחנו צריכות לדבר על ה-neuroglial cells, ואז נדבר גם על אמבריאולוגיה עוד מעט, אבל וואי, כמעט סיימנו היסטולוגיה אחד, וזה מאוד מרגש אותי. אפילו שלא התחלנו אמבריאולוגיה. לא עברתי על ספרמיוגנזה, אורגנזה, כאילו אני יודעת מה זה, אבל אני לא יודעת את זה טוב כמו שהם ירצו. Cheers. למועד ב'. neuroglial cells. אוקיי. מה זה תאי נוירוגליה? אנחנו יודעות מה זה. תאי גליה זה כל מה שהוא לא נוירונים והוא עוזר לנו, אוקיי? אז בואו נדבר קודם כל ב-CNS. ב-CNS וב-PNS יש לנו סוגים שונים של תאי גליה. CNS יש לנו אוליגודנדרוצייט, יש לנו אסטרוסייטס, יש לנו מייקרוגליה ויש לנו אפנדיימה. אנחנו כבר יודעות מה הם, ועוד מעט נדבר על מה יוצר אותם, אוקיי? אוליגודנדרוצייטס. אוליגודנדרוצייטס הם גם הראשונים שמופיעים לנו כאן, והם מה שאנחנו יכולות לשמוע אוליגו בדנדריטים, לא יודעת מה זה קשור האמת, אבל אנחנו פשוט יודעות שהם יוצרים את המיילין. עכשיו נקריא עליהם. They produce and maintain the אפילו ציירתי אחד, כי טוב, נדבר על זה אחר כך. They produce and maintain myelin sheath in the central nervous system. The cells are small. They have a darker and smaller nuclei than those of astrocytes. The cytoplasm contains extensive Golgi apparatus, many mitochondria, and a large number of microtubules. הרבה מיקרוטובולים. By the way, ממה מיקרוטובולים עשויים? מטובולין אלפא וטובולין בטא. אוקיי? אוקיי. כן. From the cell, ויש לו גם הרבה מיטוכונדריות. From the cell body arise a few and less branch processes. A few and less. יש לו כמה branch processes, אוקיי? מה עוד אנחנו אומרים? Each of these processes wrap around axons, produce only one internal segment of myelin sheath that is formed by concentric layers of fused oligocystic
plasma membranes. The periodic gap between intermodal segments are the nodes of Ranvier. לא אמרנו את ההקדמה. יש לנו 10 פעמים יותר, אני אגיד אחר כך. The body of oligodendrocytes with the nucleus is situated at some distance from the axon that is myelated. Myelin sheaths provide electrical insulation of axons in the central nervous system. היה כתוב כאן על צביעות, מעניין אותי. לא היה כתוב על צביעות. איזה באסה, אוקיי. כי אנחנו צריכות לדעת את הצביעות. גם יש לי פיפי. אוקיי, אז אוליגודנדרוציטים הם יוצרים לנו את המיילין שיט. יש דרך לעשות לזה פוס, כי אני פשוט כאילו, טוב, לא משנה, את תנוחי קצת, ותחשבי על מה שאמרתי. אוליגודנדרוציטים, יש כאן תמונה ממש יפה. אולי אני אהיה אמנית כשאני אכשל במבחן הזה. עכשיו, משהו, אני לא לגמרי בטוחה, אנחנו נראה את זה בשעה מסוים, אבל לדעתי, כדי לראות את התאי גליה, צריך immunohistochemistry, ויש לנו זמן לזה, לדבר על זה כשנדבר על זה, שזה בטופיק 50. עכשיו אנחנו נדבר על תאי אפנדימה. כן, כי הם, לא, על אסטרוסייטס. קודם כל, יש לנו 2 סוגים של אסטרוסייטס. יש לנו פייברס ויש לנו לא פייברס, ואני זוכרת שבאחת שכבות בצרבלום, יש לנו אסטרוסייטס עם שם מיוחד, שקוראים לו בננס סלס. נראה לי זה בשכבה 5 או 6. anyways, זה שכבה 5 או 6. אנחנו נזכור עוד מעט. אוקיי. Astrocytes are the largest star-shaped neuroglial cells. They contain bundles of intermediate filaments made of glial fibrillary acidic protein. יש שם intermediate filaments. ממה intermediate filaments האלה עשויים של האסטרוסייטס? Glial fibrillary acidic proteins. זה ה-intermediate filaments שלהם. אנחנו יודעות הרי ש-intermediate filaments יש להם שם אחר בכל תא. נגיד באפיטל קוראים לו צייטוקרטין, ונגיד ב-connective tissue קוראים לו כמו ויטמין, אבל לא ויטמין, זה וימנטין. ב-muscle cell אני לא זוכרת. לא נראה לי שיש כל כך, כאילו אני יודעת שיש פשוט פילמנטס הרבה, וזה מביך, כי הרגע עברתי על muscle cells. אבל כן, אז ככה קוראים להם, וכמובן שבנרב טישיו קוראים להם ניורופילמנטס, וכאן קוראים להם glial fibrillary acidic proteins. Astrocytes bind neurons to capillaries and to pia mater. The 2 categories of astrocytes are identified protoplasmic astrocytes with numerous short-branching cytoplasmic processes and fibrous astrocytes with fewer
but longer, אוקיי? אז יש לנו את הפרוטופלזמיק. למה פרוטופלזמיק? לא יודעת, אבל מה שאני כן יודעת זה שיש לו shorter processes ושיש לו יותר. ואני יודעת שהפייברס זה יותר קל לזכור שיש לו long and straight processes. The nuclei are large, ovoid. ovoid זה בצורה של ביצה, שתדעי. הם אוהבים להגיד ovoid, כי לא יודעת. And lightly stained. מה זה אומר lightly stained? שהם ממש ממש עשירים באלכרומטין. Protoplasmic astrocytes reside predominantly in gray matter and fibrous astrocytes in white matter. אוקיי? זה כן חשוב לדעת. Astrocytes play a role in movement of metabolites and waste material to and from neurons. לכן אנחנו מדברות ש-they bind neurons to capillary and to pia. סתם, אני לא יודעת למה, אבל לכן. They also regulate ionic concentration in the intercellular compartment. Neurophil. אנחנו יודעות מה זה neurophil, זה כל מה שהוא לא גופי תא. אז ה-intercellular compartment שהם כתבו עליו, זה פשוט חומר אפור, אוקיי? Thus maintaining the microenvironment and modulating activities of neurons. In addition, surrounding astrocytic end feet contribute to the formation of the blood-brain barrier. זה חשוב. Cover the nerves of Ranvier surround the synapses and form the limiting membrane of the perivascular glia and limiting membrane of superficial glia. אוקיי, עכשיו זה חשוב. למה זה חשוב? אנחנו יודעות שיש לנו, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. הם יוצרים לנו blood membrane, מה הם כתבו? שהם יוצרים לנו blood brain barrier, הם עוטפים לנו תאי דם, לא תאי דם, קפילרות. איזה קפילרות יש לנו? ב-nervous tissue, סומטיות, continuous basement membrane, continuous endothel, tight junctions בין האנדותל, שזה אומר שכל מה שעובר יעבור לנו באנדוציטוזה או אקסוציטוזה או whatever, והוא גם צריך לעבור שכבות של תא וגם של basement membrane. ומה רציתי להגיד? נגיע לשם, אבל כשאנחנו מדברות על השכבות של המנינג'יז, אנחנו תמיד יודעות, תמיד ידענו, נראה לי כבר מהגן, שיש לנו 3. דורה, ארכנואיד ופיה. דורה זה חיצוני, הכי קרוב כאילו בעיקרון לאפידורל ספייס, שזה עם שומן בווינס, אבל הכי קרוב גם לאנדורחיס, אם נדבר על זה, זה dense connective tissue, ואז יש לנו את הארכנואיד, זה גם connective tissue, גם נראה לי dense, עובר דרכו כלי דם, נגיע לשם, ויש לנו את הפיה. ברמת העיקרון אנחנו תמיד זוכרות שהפיה זו השכבה והוא communicate עם ה-ventricular system, אבל נגיע לשם שנגיע לשם, חכי. מה אני באה להגיד? שהפיה זה כאילו, כביכול, השכבה הכי צמודה למוח, אבל זה לא. כי יש לנו אסטרוסייט, והם יוצרים לנו, איך הם קראו לזה? פריבסקולר, אוקיי, גליה למיניג ממברין, טוב, אני לא רואה איפה זה כתוב, אבל הם יוצרים לנו, כאילו, הם בעצם השכבה הכי קרובה למוח. זה לא הפיה, זה השכבה של אסטרוציטים, ויש ביניהם tight junctions, אוקיי? חשוב. גם כי תחשבי שכאילו הפיה היא בסקולרית לדעתי, אז כאילו, אין מצב. לא, no. אוקיי, יש לנו תאי אפנדימה. They consist of 2 types of cell, ependyma cells and tanycytes. בחיים לא ידעתי שיש כזה cell tanycyte. עד עכשיו אני יודעת. Ependyma cells, מה הם יוצרים לנו? הם יוצרים לנו את כל הפלקסוסים, האחורית פלקסוס, הם גם, אבל כאילו הם עושים את הליינינג. They form the lining of the ventricular cavities of the brain and the central canal of the spinal cord. They are low columnar to cuboidal cells
in some locations can be ciliated and functionally facilitate the production, the absorption and movement, ולכן יש להם סיליה, of CSF. The apical surfaces of these cells are tightly bound by junctional complexes. Unlike the typical feature of epithelium, אין להם basement membrane בכלל. יש להם כאלה processes אבל. יש להם processes, הם כאילו נראים כמו אפיתל עם שתי קרניים במקום. פשוט תסתכלי על תמונה, כנראה זוכרת גם מהסלייד טסט. אין להם basement membrane. In some area, הנה בדיוק הם אומרים את זה, long processes leave the basal part of these cells and penetrate the surrounding nerve tissue, ולזה קוראים tanycytes. tanycytes זה התאים של האפנדימה שיש להם את הקוצים בלמטה, נקרא לזה קוצים, ה-long processes, okay? Ependymal cells also cover the choroid plexus in the brain ventricles, where simple cuboidal choroidal epithelium resting on the basement membrane. Okay? היה כתוב where form, אז where they form. מה קורה? ב-choroid plexus הם לא קולומנריים. אנחנו רואות בספיינל קנל הם ממש יפים והם קולומנריים ומאלפים. וב-choroid plexus הם לא. ב-choroid plexus הם simple cuboidal וגם יש להם basement membrane. Okay? And the choroid plexus is involved in production of cerebrospinal fluid, CSF. יש לנו כאן תמונה ממש יפה. fibrous astrocyte, תראי, הוא הרבה יותר ארוך. הנה פרוטופלזמיק, יש לנו אחד, לא רואים. אוקיי, פרוטופלזמיק astrocyte. fibrous astrocyte. מה זה? אפנדיימה ומה אלה? אלה יהיו התניסייטס. אני לא אגיד לך מה הקשר, כי זה לשון הרע. וזה תאי מיקרוגליה. עדיין לא דיברנו על תאי מיקרוגליה, גם נדבר עליהם בהתפתחות עוברית, מה המקור שלהם. רמז מונוציט מקרופגים. זה היה רמז ממש שווה. לכן איפה הם התפתחו לנו בבון מרו, מונוציט מקרופג'ס, לא יודעת האמת איפה הם מתפתחים, סתם רנדומלית, הם חלק מהתאים של הבון מרו. סבבה? סבבה. עכשיו בואו נדבר על מיקרוגליה. זה ממש מצחיק אותי, כי בכל מצגת שלהם מיקרוגליה כתוב עם K. אז זה ממש מיקרוגליה. מיקרוגליה cells, וזה ממש נעים לי לדבר ככה, את יודעת? כאילו זה היה ממש קשה לי לדבר היום, בעשה שלא המשכתי כל היום. כאילו, כי זה מרגיש שאני מדברת איתך. אבל אני לא. בעשה, הייתי סוגרת יותר חומר. אבל בסדר. המשכנו. Microglial cells are small elongated cells with short, many times branched. Microglial cells are small elongated cells with short branched irregular processes. למה branched irregular processes? מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שהם יכולים לזוז. איך קוראים לפרוססס האלה? למה שכחתי? זה לא דיאפדיזיס, אבל כן, זה בגלל שהם יכולים תנגלף. Microglial cells, יש להם dense elongated nuclei, וזה לא נראה ככה, זה לא נראה ככה בתמונה, אבל זה dense elongated nuclei, תזכרי את זה. by the way, המקור שלהם הוא בבון מרו, לא ב... טוב, עשיתי לך ספוילר, אני לא מסיימת. by the way, הסיליה של האפנדיימל סלס, תגידי קינוסיליה. או שאל תגידי קינוסיליה, כי אז ישאלו אותך מה הפרוטין של זה, וגם אני לא זוכרת בדיוק. יש לו כזה הרבה פרוטינס. כל מיני דברים שיוצרים את התנועה, אני מה זה מקווה שאני לא אקבל קינוסיליה, למה אני לא זוכרת. אבל גם לזה קוראים נקסוס, כאילו לחלק הזה, אני מתפזרת. כתוב שמונונוקליה פגוסייטוסיק סיסטם and
during development originate from bone marrow of precursor cells. אותי מעניין משהו אחד, כי היה כתוב מלא בבון מרו וגם בבלד שיש הרבה תיאוריות. מה זאת אומרת תיאוריות? אתם פתולוגים, למה אתם עושים לנו תיאוריות? תגידו לנו מה אנחנו רואות במיקרוסקופ. למה אני צריכה לדעת תיאוריה? המטופואזה, מישהו ראה את זה באמת? או שהם מביאים לי תיאוריה כל הזמן? אני לא יודעת. למה, לא יודעת, שיבחנו אותי רק על מה שראיתי במיקרוסקופ בעצמי. שלא יביאו לי עוברים במיקרוסקופ בחיים. זה יהיה נורא, אבל. אוקיי. זה היה אתנחתה קלינית. In addition, they secrete cytokines and removes unwanted cellular debris caused by central nervous system lesions and apoptotic structures during development of nervous system. משהו ממש מעניין ששמעתי ביוטיוב. אני לא אגיד, כי אני מתפזרת. אז הם מיקרוגליה, הם מונוציטים מקרופגים, ויש להם long irregular processes. חוץ מזה, עוד משהו שאת צריכה לזכור טוב, זה שהם, הם כן ציירו את זה ככה, הסתכלתי על הליגודנדרוצייטס, כי אני מתפזרת. תזכרי את האסטרוסייטס שיש לנו fibrous עם long processes, ופרוטופלזמיק עם short, אבל עם הרבה יותר processes. Neuroglial cells in the PNS, יש לנו הרבה פחות, יש לנו Schwann cells ו-satellite cells, okay? Schwann cells, מה זה Schwann cells? Schwann cells have the same function as oligodendrocytes in the CSF, i.e. they produce a lipid-rich bilayer called, rich layer called myelin sheath around the axons in the PNS. Each Schwann cell is responsible for secretion of only one internodal segment. זה מה שרציתי להגיד לפני זה, אבל אמרתי לא. הם יגידו את זה בעצמם. For certain and only one internodal segment. Internodal segment, מה זה אומר? אנחנו יודעות שיש לנו את ה-nodes of run ו-air. Internodal segment, זה אומר חלק של myelin. Its present ensures the rapid conduction of nerve impulses. אנחנו יודעות את זה גם. Schwann cells also clean up cellular debris and they guide the ingrowth of the PNS. זה מה שרציתי להגיד לך לפני רגע. Of axons after injury. Basically, מה שיכול לקרות לנו, אם יש לנו פגיעה קטנה בעצב, באקסון שלו, אז בהתחלה זה בעייתי והסל יאותת מצוקה ממה שאני זוכרת, ואז הוא התחיל לסקריט הרבה דברים, ויגיע לנו מקרופגים, הם ינקו את כל המס, ואז יכול לגדול לנו אקסון חדש, לפי איפה שהמיילין. לדעתי זה קול. כן. אבל זה קורה רק באינג'רי יחסית קטן, וכאן זה כתוב רק ב-PNS. אני יודעת נגיד שבברך שלי אתנחתה קלינית, אז אולי זה עוזר. הייתי צריכה לחתום, כי חותכים שם, אני לא זוכרת איזה עצב זה, אבל כאילו כשחותכים את החתך הרחב יותר, אז יש שם עצב. איזה אחד זה האנטריור טיביאל נראה לי. anyways, כן, והרבה פעמים מאבדים תחושה בו, כאילו פוגעים בו, אז באמת איבדתי תחושה לידי הרבה זמן, זה קרה לי בשתי ניתוחים, אבל אז היא חזרה, אז כאילו, למה היא חזרה? הייתי כזה ברגע שפוגעים בעצבים? לא, אבל הם רק פגעו באקסון, וכנראה מעט, כי הם באמת נזהרים, אבל אפשר להבטיח שום דבר, בסופו של דבר זה לא ניתוח עכשיו לב או משהו, אז הם באמת נזהרים כמה שאפשר, ובאמת גם זה חוזר, אז זה לא כזה בעייתי, כאילו אין צורך להיזהר כל כך, לא יודעת. anyways, אני מאוד מאוד מוקירת להם, תודה. כן, המשכנו. אז זו הייתה אתנחתה קלינית, אולי ככה תזכרי את זה, עכשיו אנחנו יודעות איך זה קרה, זה ממש קול לדעתי. ויש לנו satellite cells. מה זה satellite cells? אנחנו יודעות בדיוק מה הם, ואנחנו יודעות איפה הם נמצאים. למה? אנחנו יודעות כי היה לנו סלייד טסט, ומה היה לנו בסלייד טסט, וגם יש לנו על זה טופיק בהיסטולוגיה 2. בסלייד טסט היה לנו, וואו, שעה שאני מדברת שעה.
חכי שנדבר גם התפתחות, ויש לנו גם את הארצ'י סרבלום, נוירוסרבלום, יש לנו nerve fibers, הסנסורי, כיף. אוקיי. פשוט מקריאה, אני יכולה לעשות עוד יבול של האדם קוב. איפה היינו? בשואן cells, satellite cells. They are smaller, they are star or spindle shaped, they are flattened cells with short processes and dark nuclei. They are attached to the basement membrane and they provide structural and metabolic support. For what do they do that? For cells of the spinal ganglia. אנחנו ממש רואות אותם, זה מאלף, נראה אותם עוד שנייה גם. And provide structural and metabolic support for these cells. Both Schwann and satellite cells have the same embryonic origin. איזה באסה שהם כבר אמרו לנו, כאילו יש לי על זה עכשיו לדבר. Neural crest cells, כרגיל, אוקיי? גם Schwann וגם satellite cells מגיעים לנו מ-neural crest, אז כשאנחנו מדברות על histogenesis של nervous tissue, יש לנו כמה טופיקים של היסטוג'נזיס, זה אחד מהם, אז הם מגיעים, אבל ההיסטוג'נזיס שלנו זה רק, לא, זה גם זה, אז שתי אלה, הם באים גם שואן cells וגם satellite cells, הם באים לנו מ-neural crest, ואם אנחנו מדברות על מיקרוגליה, הוא מגיע לנו, הוא כן nerve tissue, אבל הוא מונוציט מקרופג, ואיפה אלה נוצרים? בבון marrow, עם כל החברים שלהם. המשכנו. מיילין שית'. יופי. כמה טופיקים תפרנו כאן? לא הרבה. סיימנו neuroglia, function and origin. efferent nerve endings. לא דיברנו על זה כי זה עדיין לא הופיע, אבל כאילו בעיקרון דיברתי על זה במקום אחר. סבבה. וואי, יופי. מיילין שית', למה אני צריכה את זה? אני לא חושבת שאני צריכה מיילין שית'. אני כן צריכה, אני אגיד לך למה, לנרב פייברס, לטופיק של נרב פייברס. אוקיי, נתקתק את זה, זה רק שתי דפים. מיילין שית' arises during the process called myelination, אוקיי? זה מאוד קל, myelination, מיילין שית'. מה קורה לנו כאן? כי פשוט יש לנו unmyelinated fibers, ולזה אני חושבת שהם מתכוונים כשהם מדברים על nerve fibers. לא יודעת. In the central nervous system, oligodendrocytes are responsible for myelin sheath formation. The process in which oligodendrocytes wrap axons. Okay? מה קורה? אני לא אפילו צריכה לתרגם את זה. Each process forms only one internodal segment of myelin sheath, דיברנו על זה כבר. Between internodal segments of myelin sheath are situated small gaps, the nodes of Ranvier, we know that, where the axon is naked. הוא לא באמת naked, כי דיברנו הרגע על אסטרוציטים שהם עוטפים לנו את כן. לפחות זה מה שהיה כתוב לפני רגע. The myelin sheath prevents the nerve action potential from being propagated continuously along the axon. And the axon potential travels by jumping from one to another node. כאילו, action potential עובר במיילין שית' אז הוא כאילו לא פשוט ממשיך. את מבינה? המיילין שית' מבודד ופשוט זה ככה, ואז ה-action potential כאילו קופץ שוב. אוקיי? אז הוא כל הזמן מתעורר רק ב-internodal segments. אני לא כאילו רוצה אפילו להיכנס לפיזיולוגיה או לפיזיקה או למה, כי המוח שלי פירה. וגם אין לי כוח לחשוב על זה. This mode of conduction knows by saltatory conduction. Saltatory conduction.
איך אני אזכור את זה? אני לא אזכור. greatly enhances the conduction velocity of axons. למה? כי זה לוקח מלא זמן לפוטנציאל פעולה לעבור, אז כשהוא לא צריך ליצור את עצמו מחדש כל שנייה, קורה מהר יותר. בגלל זה אנחנו מבודדות כל דבר אלקטרוני, פלסטיק. אוקיי? In the peripheral nervous system, at the beginning of the axon is enclosed within Schwann cell cytoplasm that lies along the axon. Later, the mesoaxon is created, and sheet-like extensions of this mesoaxon, then wraps around the axon in a concentric motion. Mesoaxon. The first layer of myelin contains sparse amount of Schwann cell cytoplasm, the so-called Schmidt-Lantermann clefts. למה יש כל כך הרבה שמות? אם לא המצאת הגן, אז תפסיק. קראו למשהו על שם רוזלין פרנקלין? רק אומרת. אוקיי. או תכלס, איך קוראים להם האחרים שגנבו לה? זה שכחתי את השם שלהם כבר, יופי, מגיע להם. The so-called Schmidt-Lantermann clefts with the electron microscope, closely aligned inner surfaces of Schwann cell membranes give rise to a major dense line, and other surfaces closely opposed membranes give rise to the interperiodic lines in the myelin sheath. The outer mesoaxon represents invagination of plasma membrane of Schwann cells on the surface of the myelin sheath, whereas also the nucleus and a small amount of cytoplasm of the Schwann cells are situated. אוקיי, אז מה אנחנו רואות כאן? בואו נראה על מה הם מדברים. inner mesoaxon ו-outer mesoaxon. מה זאת אומרת? אני לא מבינה מה הבעיה, מה outer mesoaxon בדיוק. כאילו... אני מנסה להבין אם מה שהם מתכוונים עכשיו זה... אני לא עומדת לקחת דקסלון לילה. אני לא מצונה... טפו טפו. אני לא מבינה למה הם מתכוונים מבחינת ה-inner mesoaxon ו-outer mesoaxon. Myelinated Schwann cells, non-myelinated. נראה לי פשוט מדברים, אני לא מבינה כל כך. אני באמת לא מבינה מה זה inner mesoaxon או outer mesoaxon, אני פשוט חושבת שזה החלק של המיילין, כאילו, אם אנחנו מדברות על Schwann cell, אוקיי? Schwann cell הוא רחב שמן כזה, מתחיל לעטוף את התא, ואז הוא מתחיל פשוט להתרחב וליצור processes. אז החלק, הפור שלו שקרוב לאקסון קוראים לו inner mesoaxon, והחלק שרחוק קוראים לו outer mesoaxon. חוץ מזה, יש לנו גם את החלק שיש שם את חלק מציטופלזמה, outer mesoaxon זה החלק כאילו החיצוני יותר, וזה הסוף של ה-Schwann cell. פשוט תסתכלי בתמונה באדמקוב. ושם יש גם את הנוקליוס ושם ציטופלזמה ודברים שצריך בציטופלזמה בשביל הסל עצמו. Clinical correlation לא נכנסת לזה, אנחנו מכירות ואנחנו לא אוהבות. אוקיי, אז זה היה זה. היה שאלה, חלק מזה זה Neuromuscular Junction, אוקיי? ואני רוצה רק לעבור על Neuromuscular efferent nerve ending myoneural junction and structure in electron microscope and neurotransmitter.
אני לא מסתכלת כאן בכלל, אני רוצה כאן. כי כאן, ואז נעשה טופיק 50, כי זה יהיה האחרון, ואז נמשיך. כי אני רוצה לעבור על טופיק 50, אני מה זה? אני רוצה לראות myo-neural junction, למה זה לא כתוב בשום מקום? אני לא מבינה למה זה לא כתוב בשום מקום, ה-myo-neuronal junction, או ה-efferent, בואו נראה nerve fibers אולי, זה מאוד מעצבן אותי. לא מה שאני מחפשת. אוקיי. טוב, שמי, אני מה זה לא מוצאת את זה, וזה מאוד מעצבן אותי. Efferent nerve endings. נגיד על ה-myo-neural junction כזה דבר. אנחנו יודעות, יש לנו כזה ruffled border, אנחנו מדברות כמובן על skeletal muscle, ואנחנו מדברות ככה, skeletal muscle יש לנו את synaptic plate, אוקיי? מה זה אומר? יש שם פשוט מלא אינווגינציות, למה? כדי להגביר את השטח פנים ששם הוא יקבל אצטילכולין, והאצטילכולין יעורר אותו ויגרום לקונטרקשן. מה זה קונטרקשן? בקונטרקשן, מה שאני זוכרת, ה-H-band גדל, וכל השאר לא. הסקרומר כאילו נהיה קטן יותר, וסקרומר, אלוהים יעזור לי עם סקרומרים, אני תמיד שוכחת, יש לנו כאילו את ה-M-line, יש לנו את ה-I-band, ב-I-band יש את הזיז דיסק, ה-I-band זה רק הקטין פילמנט, אני זוכרת כי I זה יחזיק פין, קטין פילמנט זה הקטין, הקטין הוא עשוי משתי G-אקטין, והם מחוברים, יש לנו 3 סוגי של הקטין, יש לו גם קטין ומיוזין, יש לו כזה אלפא מודולין, לדעתי שהוא נכנס, אני עכשיו מביאה לך מהראש, יכול להיות שאני מדברת שטויות ויכול להיות שלא. מה זה עושה המודולין? הנה זה, וואו, אני אקריא לך. קטין פילמנט זה ה-I, באקטין הוא F-אקטין או G-אקטין, למה G? כי זה גלובולר. דאבל היליקס, יש לנו טרופומיוזין, אוקיי, טרופומיוזין זה מה שהייץ בביינינג סייט, הוא נקשר לקלסיום, ברגע שיש לנו אצטילכולין, יש לנו דיפולריזציה, נקשר לקלסיום, מה קורה? לא הטרופומיוזין נקשר לקלסיום, אלא הטרופונין C, אוקיי? יש לנו 3 גלובולר פרוטינס, טרופונין C, טרופונין I וטרופונין T. טרופונין C נקשר לקלסיום, טרופונין I, אני אפילו לא זוכרת מה הוא עושה, הוא inhibits את המיוזין, וקורפונין T עושה את הטרנספר של טרופונין לספציפיק, כאילו הוא עושה את הטרנספר לביינינג סייט. אז מה קורה? טרופונין C ביינדס לקלסיום, ואז כאילו כל הקומפלקס משנה מיקום, והטרופומיוזין נכנס פנימה. ופתאום יש לנו כאן ביינינג סייט, ואז הסקרומר מתכווץ, מה זה אומר? יש לנו את ה-A-band, לא H-band, H-band זה רק מיוזין, ה-A-band גדל וכל השאר לא. למה? כי כאילו פשוט, אם אנחנו מדברות על ה-A, אנחנו מדברות על שתיהם ביחד, ואז יש את ה-M-line ואת ה-Z-דיסק, וזה הסקרומר.
אוקיי, דיברנו על זה. עכשיו שנדבר על אמבריאולוגיה ואז נמשיך. אני אכתוב לך שאני פותחת אמבריאולוגיה. אני לא עשיתי, כאילו אני עדיין נראה, אני עדיין מדברת, אני בדיוק פותחת אמבריאולוגיה של הנרבס סיסטם, זה מאוד קל, ואז אני אעשה את הנרבס סיסטם 2, ואז אני אמשיך טופיק 50, ואז של היסטו 1, רק כדי לדעת אותו ככה, שאני אהיה מוכרת איתו, ואז נמשיך להיסטו 2 באמבריאו, כאילו, וזה טוב, כי ההיסטו 2, כל מה שאני לא יודעת בהיסטו 2, זה גם מה שאני לא עברתי עליו באמבריאו, ובאסה. אז אנחנו על זה. אני גם ככה לא ישן, הלב שלי על מיליון, כאילו אפשר לבדוק אצלי עכשיו את הקורטיזול, אני גם אוכלת מלא, זה קושין סינדרום, אבל שרמות הקושין סינדרום, אני, כן. אוקיי. אני רוצה עכשיו לדבר על ה-development. אז מה קורה עם ה-development? בואו נראה אם החברה שלנו כתבה לנו על זה משהו ספציפי. Index, development of cardiac, development of nervous system, איזה יופי יש לנו. בואו נראה מה היא רוצה שנגיד. מה שהכי חשוב זה שנדע מה היא רוצה שנגיד. אוקיי, קודם כל היא מדברת על, אוקיי, מאלף. אוקיי, יופי. אני גם אפתח את הסיכום שלי. וברשותך אני אגיד את זה באנגלית, ואם צריך אני גם אסכם, לא אסכם, אבל כאילו, אפתח את זה, האמת שכשסיכמתי את זה הייתי כל כך יפה וחולה, שאני לא יודעת כמה זה טוב, אבל anyways נעשה את זה, נמשיך לטופיק 50 של היסטולוגיה, אני אפתח לייב חדש לזה, שזה השיטות מחקר, שאיזה כיף, גיליתי על איזה 1000 סוגים של מיקרוסקופי, כשרפרפתי עליו. אוקיי. יש זמן, יש לנו 4 שעות, ככה לסיים 100 טופיקים. 4 שעות לסיים 100 טופיקים. אנחנו על זה. אפילו יותר, אני על קורטיזול, שרמות הקורטיזול. Embryology topics. Development of the nervous system, נראה לי, לא. נתחיל מה-neural plate. אבל איפה כתבתי את זה בכלל? Neural tube, אוקיי. First of all, ככה. בואו נראה מה היא כתבה. קודם כל, הפרופסור שלנו כתבה את זה, זה מאוד חשוב, אז לכתוב. Development of the notal cord and the notochordal process by proliferation of the epiblast. אנחנו יודעות מה זה. The ectodermal cells, primitive streak develops. איפה a-primitive streak develops? It grows cranially, it elongates, and it ends, in the cranial end, it forms the primitive node, okay? אז קודם יש לנו את ה-primitive streak, אנחנו יודעות מה קורה, אני לא נכנסת לזה עכשיו, זה הגסטרולציה, יש לנו על זה טופיק, נדבר עליו שם. או שאפשר לדבר עליו עכשיו, עד עכשיו היינו 2 תאים. לא 2 תאים, היינו bi-laminar disc. bi-laminar disc, ובין השתי למינות היה לנו 2 דברים, היה לנו את היולקסק, עכשיו הוא כבר כאילו ה-definitive יולקסק, לא ה-primary יולקסק, ויש לנו את האמניון, אוקיי? שהוא עשוי מהאפיבלסט, והיולקסק מגיע לנו מהאיפובלסט. מה עוד קורה לנו? ויש לנו אקסטרה אמבריוניק מזודרם, ויש לנו כבר את החוריון ואת כל הכיף. זה כבר שבוע 3. מה קורה? יש לנו את האפיבלסט, אוקיי? יש לנו 3 תאים, אני אדבר באנגלית, אוקיי. So we have a bilaminar embryonic disc. Gastrulation occurs in the 3rd week of development. By the 3rd week of development, this is a really important process. I believe that by this time, by the 3rd week until the 3rd week of development, any genetic mutation
or any issue with the embryo would just lead, but would lead to abortion. By the 3rd week, the mutations that will develop are potent, and they can develop into adult life. So we can talk about that. We can just mention that a little bit. That's it, step by step. So what happens at this point? Why are you not charging? Okay. By this point of time, the embryo has our embryo. The structure of the conceptus is like this. We have already an amnion chondrosome, and levae. So we have a fully functioning placenta. We are starting to develop a tertiary villi. We have a bilaminar embryonic plate. We have in the extra embryonic mesoderm. We have a permanent yolk sac, and we have an amniotic cavity, and gastrulation will begin. What happens here? An invagination starts to occur in the cells of the epiblast, in the caudal portion of the epiblast. Okay, what happens here? The cells begin to proliferate. They begin to migrate. They begin to proliferate, migrate, and differentiate. The first layer of cells that pass through this forming streak, it develops in a caudal to cranial sequence. The first cells that begin to invaginate, proliferate, and differentiate and migrate in this kind of direction are gonna replace the hypoblast, and they are what is gonna form the endoderm. Usually when we look in embryology books, the endoderm is gonna appear yellow. The endoderm is the embryonic germ layer that gives rise to the digestive tract and gives rise to serous membranes inside the body, and it gives rise to glands of the body, as well as the respiratory tract. So that's the endoderm. The next layer is going to be called the mesoderm. These mesodermal cells are going to do the exact same process, but they will remain in the middle layer between the newly formed endoderm and the overlying epiblast. The cells at the superior surface, the remaining epiblast cells will differentiate to form the ectoderm. The ectoderm is the precursor of neural structures and also of the overlaying skin mainly. So of the external epithelium, and it will also be the external surface ectoderm of the baby after the forming embryo after folding, but that is not the topic at the moment, so we're not talking about it. I will not say that during my final exam. Now what happens? So this process happens during the 3rd week. The primitive streak starts in the caudal portion of the embryonic disc and continues cranially. It stops at a place called the primitive node. From the primitive node, a structure begins to form. The primitive streak develops as a narrow primitive groove that ends in the primitive pit. Thank you. That is the embryonic mesoderm. Okay, we know that. Then we form the notochordal process.
what is in the notochordal process? Once the primitive groove or primitive node, למה לא כתוב? הנה, primitive node, אמרתי. We have the primitive groove, ובתוך primitive groove, the primitive node. We will have a notochordal process developing from the mesenchymal cells of the primitive cells. At the beginning, it is a process. Later, it canalizes. The notochord will form in the developed adult. It will form the nucleus pulposus of the intervertebral discs, nucleus pulposus, and it plays a big role in embryonic development. First of all, it provides rigidity and structure to the developing embryo. The next thing that I will like to say is that it forms a definite axis, cranial, caudal, lateral, and like right and left, sort of lateral, cranial, and caudal. So it forms like these structures in the disc. The primitive cord becomes the notochordal plate becomes the notochordal cord, and it ends in an area called the precaudal plate. What is a precaudal plate? It is an area in the embryo in which endoderm and ectoderm are connected. So it is a bilaminar layer, not a trilaminar layer. So the mesoderm of the notochord the notochord cannot proceed anymore. Basically, it is blocked at the precaudal plate, and cranially to it is the oropharyngeal membrane. Okay, so we spoke about that. The ventral cord of the notochordal canal disappears and gives rise to a solid cord of cells. Okay. עכשיו, also in the third week, another thing happens. The notochord induces the overlaying ectoderm. Around the same time, the notochord induces the overlaying ectoderm to differentiate and form something called the neural plate. That means it will become basically neuroectoderm. It doesn't say in the book, but I know that later, when we refer to neuroectoderm, it is pseudo-stratified epithelial cells. In the book, it just says thickened epithelium. So that's what happens. This plate develops along with the notochord, but it also spreads out and covers almost the whole surface of the developing embryo, of the trilaminar embryo. Soon thereafter, okay. למה זה כותב את זה ככה? Okay. Soon after, the neural plate begins to invaginate into the underlying mesoderm above or cranially to the, I would say, dorsally to the notochord. So what happens is we start to have a groove, and in the side we would have crests. Okay, what happens with these crests? At around day 21, I believe. Yes, at day 21 we already start to close the neural tube inside the underlying ectoderm, immediately overlaying the notochord if we were to look at the embryo
from a ventral point of view, as in from a trilaminar point of view where we can see the 3 layers. What happens here? Some of the neuroectoderm cells do not form the neural canal. What do they form? They form the neural crest. The neural crest, these cells migrate posteriorly and laterally to the neural cord and form a structure called the neural crest. The neural cord, the neural tube, which will give rise to most of the structures of the nervous system, while neural crest cells will form also structures of some structures of the nervous system, like glial cells, but also it can form, it will incorporate itself in a lot of mesenchyme in the developing embryo and form a lot of other structures. It will form the outflow portion of the heart. It will form the medulla of the suprarenal glands. It will form the sphincter muscle. It will form a lot of connective tissue in the head and neck region. So yeah, the neural crest cells are a big player in embryonic development. Neuroectoderm definitely plays a role in a lot of structures. What else happens? The neural canal. Okay. Oh, the neural crest also gives rise to ganglia. Let's not forget that. It gives rise to ganglia of the PNS, peripheral nervous system. We also have, what was I going to say now? We have the neural tube, and then we have the neural canal. The neural canal will give rise to the ventricular system. Okay, that's awesome. אנחנו יודעות את זה, זה מצוין. עכשיו, the neural tube is not completely closed yet. It actually communicates with the extra embryonic space. So the amniotic cavity or whatever, it remains open. We have the ventral neurocore and the caudal neurocore. Those are the cranial and caudal openings of the neural canal. First of all, I want to talk about something called the caudal eminence. It said in the book only caudal eminence, so I had to look up what that is. And I will say that it did not say in the book. So, but it did, I did find it in university websites, so I believe that it is trustworthy. But I am just mentioning that. Caudal eminence. What is the caudal eminence? The caudal eminence, at the same time that the neural canal, the neural tube develops, the same process happens caudally in the caudal aspects of the embryo, but not out of neuroectoderm, but out of mesoderm. The caudal eminence also canalizes and it forms virtually an identical structure to the neural tube, but it has a mesodermal origin. So that was important to say. It fuses with the neural tube and everything's great from there on. Another thing that I would like to say is the two neuropores. The cranial neuropore, it closes 2 days on the 25th day of development. And the caudal neuropore closes on the 27th day of development. Okay. בתוך כל זה גם קורית אוקיי. עכשיו, מה עוד רציתי להגיד לגבי זה?
חשבתי שאמרת משהו, אבל לא אמרת כלום. מה רציתי להגיד לגבי זה? יש עוד דברים שהיה צריך לדבר חוץ מזה. אני רציתי לדבר על היסטוג'נזיס. מה זה אומר היסטוג'נזיס? יש את זה הרבה. לא הרבה, אבל יש לנו את זה בכמה טופיקים. בואו נראה אם שכחתי להגיד משהו. אוקיי. בהיסטוג'נזיס יש לנו ככה, אמרתי דווקא הכל, וזה מאלף. נמשיך משם לטופיק הבא שזה לדעתי ה-brain vesicles. ונראה אם זה מקביל למה שאנחנו רוצות להגיד. אוקיי. מתי ה-vesicles מתחילים להתפתח? First of all, even before the brain vesicles begin to develop virtually, אבל כן, זה הטופיק אחרי זה, ואז יש לנו כאילו את הספיינו, כן, אוקיי, מאלף. בואי נדבר על זה. Brain vesicles. Also, during the third week, already before the fusion of the neural tube, the brain will start to develop. 3 primary vesicles will develop. I will start cranially to caudally, if that is okay. We have the prosencephalon. Prosencephalon is going to be before brain. We will have in the middle the mesencephalon. Mesencephalon is the midbrain. And then we have the rhombencephalon. The rhombencephalon is the hindbrain. And soon thereafter, the 3 vesicles divide to form 5 vesicles. The prosencephalon divides and forms the telencephalon, which will give rise to our cerebrum, to all of the lobes, the cortices of the cerebrum. And the diencephalon, which is the thalamus, and everything to do with it, hypothalamus, and epithalamus, and basal ganglia, I believe. And we will have the myelencephalon. It does not divide, it will always remain the midbrain. And we have the rhombencephalon gives rise to 2 things. It gives rise to the myelencephalon, and the myelencephalon, which is the medulla oblongata, and the metencephalon. I always remember met because it's 2 people met each other. And here we really do have 2 structures. And what are, אני האמת אחבר אוזניות, כי אני רוצה לשטוף את הכלים אם אני כבר מדברת. Metencephalon. And what is the metencephalon? It will give rise to 2 structures, to the cerebellum and to the medulla oblong, and to the pons. Another thing that happens is we have foldings. At first we form 2 foldings, and they are 2 indentations. We form a folding like this. We form a middle fold. I don't know what it's called, or if it has a name actually. I have no idea actually. But it is in the midbrain. It is the midbrain fold, I believe. I'm going to check in a second. I just want to wash my dishes. The next fold is the cervical fold, and it is essentially what will the cervical flexure. Okay, so the midbrain flexure and the cervical flexure, and that is what will separate the midbrain. Not the midbrain, the myelencephalon, or the medulla oblongata, as we call it, from the medulla spinalis, or spinal cord. Now we can talk about other things. We will have a 3rd flexure, and that is the pontine flexure. The pontine flexure occurs in the exact opposite direction. And it sort of flattens what will be later the roof
of the fourth ventricle, or we know it to be the rhomboid fossa. Why is that important? We will see in a minute, but that's what gives us the specific also morphology of the rhomboid fossa, but also actually the functionality, because soon we're going to talk about something called the sulfur implant, but I do need to look at my lecture notes for that. Prosencephalon, the brain flexures, אני רק רוצה לבדוק מה החברה שלנו כתבה בזה, אני חושבת שזה קצת שלי, זה לא יהיה היום, זה כבר 8 לדעתי, ואני עדיין לא יודעת מה זה, איך העין מתפתחת, יש לנו הרבה עבודה היום, אבל יהיה מטורף אם נסיים את החומר, באמת שיהיה מטורף, כאילו אני רוצה לעבור במיוחד לימפה, כאילו עברתי את זה בכלל, ואני אפילו לא זוכרת מה זה טימוס, ומה זה השש רטיקולרים שיש שם, ואני גם רוצה לעבור על הקידני, ועל המערכת הגברית, והנשית על ההורמונית אם אני רוצה, בכללי יש הרבה לעשות, יש גם את הארטריז, כאילו תחשבי אלסטית ארטרי, יש שם את השיט שאני חשבתי שקיים, רק על איזה וסת זה ואיפה, יש לעשות. אוקיי, המשכנו. יש לי עוד בלגן לנקות, כן, אבל כאילו כלים אין לי. אוקיי, המשכנו. הלאה, אני כן נכין לעצמי תה. מה החברה שלנו כתבה לגבי הברין פלקשרס? בואו נראה. וואו. אוקיי. The brain flexures, they grow rapidly and give rise to typical flexure. Flexura mesencephalica, אוקיי. ככה היא קראה לה mid-brain flexure. לא קראו לזה ככה בספר. Flexura mesencephalica. Flexura continua, זה מה שיוצר לנו את הרוב של הרומבויד פוסה. Flexura cervicalis, אוקיי? איפה זה? זה מה שמפריע לנו. Telencephalon, main hemispheres with cortex cerebri, lateral ventricles, corpus cinerum, okay. Rhinencephalon. Diencephalon, brain, ventricle, the third ventricle, thalamus, epithalamus, hypothalamus, chiasma, optic chiasm, neurohypophysis, infundibulum, tuberocineum, and mammillary bodies. Mesencephalon, the aqueduct, corpora quadrilemma, what? Tegmentum, זה עושה לנו, אני לא יודעת מה זה corpora quadrilemma, אבל בסדר. יש לנו גם יש לנו שם עוד דברים, לא? טוב, זה כאילו בסטרקטורות שלנו, anyways. Mesencephalon, ventral part of the fourth ventricle, and cerebellum pons varoli. כל יום לומדים דברים חדשים, כמו שאנחנו רואות, ואני אומרת דברים חדשים. Myelencephalon, dorsal part of fourth brain ventricle. למה? זה לא dorsal, זה caudal. רוסטרול וקודל חשבתי, אבל בסדר. אם את אומרת אוסטרלי שם, אז זה באמת נקודות בונוס, כי כאילו ככה בעיקרון מדברים, הכיוונים ביחס למוח, רוסטרול. אני מלא זמן כאילו, אני לא רואה, נכון, אני כזה, מה אתם מדברים, מה זה רוסטרל? כאילו הבנתי שזה כאילו סופריור, אבל כאילו למה אומרים רוסטרל? למה מוסיפים שמות סתם? אני אוהבת את מי שהמציא ליגמנטום טרס, ראונד ליגמנט יש הרבה, למה להוסיף? ליגמנטום פלאבום זה טוב, כי אני אוהבת להגיד פלאבום, למה צריך לסבך שטויות? או יש לנו הרבה את של הלבלב, את הוופלר, וופלר יש מלא דברים, וופלר נגיד אפשר לקרוא על שמו דברים, כי יש הרבה וופלר, אוקיי? הוא מצא הרבה דברים, אבל למה כל דבר? אוקיי, למה כחל סלס? סליחה ככה, אני מתחי. אוקיי. Histogenesis of the neural tube and the neural crest. ככה. עכשיו אני אדבר על ה-neural tube. The neural tube is a tube and it's formed of a single layer
of neuroectoderm. What is this neuroectoderm? The neuroectoderm, אוקיי, אני הבנתי מה היא עשתה כאן, אני לא אהבתי את התמונה הזאת בכלל. But this neuroectoderm consists of pseudostratified columnar epithelium. Now, we can separate this epithelium. נצייר לך. איפה עוד יש לנו? Pseudostratified columnar epithelium. From proximally to distally to the canal, we can distinguish three layers from the proximal to the distal layer of the neural canal. The first layer is called the ventricular layer. Okay, that is the mitotic layer of the neural tube, of the neuroectoderm of the neural tube. Okay. This is the mitotic layer. In the end of the day, it is called the ventricular layer, or it is called the ependymal layer, because we'll see. Okay. Wow. Or the ependymal layer. It is the mitotic layer. The intermediate layer is what we will call the intermediate layer in the end of the day. It will contain neurons. It will form the gray matter. But that is soon to come. Again, remember that this is simple. It's not simple. It's a single layer of pseudostratified columnar epithelium. So the intermediate layer cannot differentiate because it's only one layer of cells. But we still make different layers. The most external layer is going to be called the marginal layer. למה אני זוכרת marginal? אני לא יודעת. Okay. Why am I saying this? We'll see. Marginal layer. לא צריך את זה, אני מחפשת עכשיו את ההיסטוג'נזיס. אני הייתי כל כך יפה שעשיתי את זה. Okay, marginal layer. At first, the ventricular layer will give rise to cells called neuroblasts. It's very easy to guess what these neuroblasts will be. These neuroblasts will differentiate to form neurons, and they will situate themselves in the intermediate layer. Yes. In the intermediate layer of the neural tube. When they will develop processes, they will differentiate, they will become neurons. Next cells that the ventricular layer gives rise to are glioblasts. Also easy to guess what they will differentiate to form. They will differentiate to form like this, astroblasts. What do astroblasts form? Fibrous astroblasts, or איך קוראים לאחרים? לא marginal. Protoplasmic astroblasts. Okay? It will form both. It will also give rise to oligodendroblasts, I believe. That oligodendroblasts give rise to astrocytes, to oligodendrocytes. Okay. After the glioblasts have differentiated, they migrate to be. They will be situated in the marginal zone. Okay, in the marginal zone of the neural tube. The last layer that this ventricular layer will differentiate into is, drum rolls please, the ependymal cells. Okay, it's very, very easy to guess why. Why is it gonna become
ependymal cells because this is called the ventricular layer, and it has another name, and it is the ependymal layer. So that virtually is the reason. Now we see something like this. We have almost all of the glial cells except for except for microglial cells. Why do we not have microglial cells? Because microglial cells are monocyte macrophages. What does that mean? They will differentiate in the bone marrow. We will only, and also they form the epithelium of the choroid plexus, which is basically a different kind of ependyma. Cuboidal or simple. No, it's not a different kind of ependymal. By the way, we have two kinds of ependymal cells. I just learned that today. We have teliocytes. Okay. And I want to say something else. So I was going to say, microglial cells only reach the spinal cord or the central nervous system late in fetal development. We know fetal development only starts at the 8th week and ends in the 10th month when we give birth. I won't, but when people give birth. So what does that mean? That when the medulla spinalis and the central nervous system is penetrated by blood capillaries, somatic blood capillaries, it will receive its neuroglial cells. And that is what I was going to say. Now, we have neural crest cells. What do neural crest cells do? They are migrating cells. They give rise to melanocytes. We know melanocytes. Where do we see melanocytes? We see them both in connective tissue, and we see them in the eyes also. We see them in the skin a lot. So melanocytes. They give rise to multipolar neurons of sympathetic ganglia, pseudo-unipolar neurons of spinal ganglia, Schwann cells, satellite cells, and mesoectodermal cells. Mesoectodermal cells, I'm not really sure what that means. Also gives different layers of other stuff. Now we're going to talk about development of the spinal cord, of the medulla oblongata, and of the rhomboencephalon. Okay? And then we will talk about histology of that. And then we shall continue to topic 50 of histology 1. Did I not say anything about the spinal cord? Did I not write anything about it? Because I remember things, but for some reason, I just didn't write about it. Why didn't I write about it? So I will just talk. Oh, I did. There's not much to say anyways. But we know already that the intermediate zone and the marginal zone, we talked about that. Now we're going to talk about the central canal. What happens is the lateral walls grow. The lateral walls of the spinal cord grow. And what do they do? These lateral walls I wish I had like 10 more days, but I don't. These lateral walls grow, and we have a thin roof plate and a thin floor plate of the spinal cord. And aside from that, we will also have instead of a spinal canal, we would have of a neural canal, we will have a way smaller spinal canal. What else will happen? We form a line in the lateral walls produce a groove that divides the spinal cord horizontally, and it divides it functionally as well. This groove is called the sulcus limitans. What does the sulcus limitans do? It separates the ventral portion and the caudal portion, or as we like to call them, the alar plate and the basal plate.
What does that mean, alar plate and basal plate? בואי נדבר על זה. Basal plate will give rise to the motor function of the nervous system, and the alar plate will give rise to the sensory or afferent function portion of the nervous system. The sulcus limitans extends cranially to the mesencephalon, by the way. What else happens? We have white matter. Okay, the basal plate also grows and enlarges. If you will look at it at a transverse section, we will see the two ventral ventral horns that are the motor horns. Aside from that, the white matter around it, we will have a ventral median septum in the white matter. Sorry, that was my gilotine. I left this like this for a while, but I want to go home. And my tonsils hurt. Okay, so we have that. We have the ventral horns. We also have the dorsal horns. And what are the dorsal horns? The dorsal horns, basically, the intermediate zone will grow also, and in a transverse section, it will appear as the dorsal horns. What happens with the ventral horns? Its uroblasts will eventually differentiate to form multipolar Golgi type 1 motor neurons. Their axons will form the axons of the ventral horn will eventually form the axons of the ventral horn will eventually form the ventral ramus of the spinal cord, of spinal nerves. The dorsal horn will receive the axons of pseudo-unipolar neurons, of the pseudo-unipolar neurons of the dorsal root ganglia. אוקיי, המשכנו הלאה. מה עוד יש לנו להגיד בקשר לזה? That the white matter will form the septa. What are these septa? The medial septa. And also it will form tracts. We have ascending tracts dorsally, purely ascending tracts dorsally. The rest will be mixed descending and ascending tracts. Okay. Development of the rhombencephalon or hindbrain. We know that the rhombencephalon, one vesicle, form two vesicles. The myelencephalon. What is the myelencephalon going to be? Drum rolls. You're right. The medulla oblongata. The cervical flexure. The cervical flexure actually separates the medulla oblongata from the cervical flexure separates the medulla oblongata from the medulla spinalis, and in developed brain we will see a different place separating it, virtually the decussation of the pyramids, and also the location of the first cervical nerve, and also the exit from, essentially this is where it exits the wow, foramen magnum. That was embarrassing, but not as embarrassing as tomorrow is going to be. Hopefully it won't be, but it probably will. We have the metencephalon. The metencephalon is the superior portion. It will become the cerebellum. Now, let's remember that we had the pontine flexure. And what did the pontine flexure do? Essentially, it flattened things out. Aside from that, I want to talk about the development of the cerebellum. The cerebellum develops
according to the book, from the allot plate. So it is essentially sensory, but it isn't. It is not. Why? We have the cortex cerebelli. And what is the cortex cerebelli? It is definitely, it has some motor division, right? It facilitates a lot of functions of our body, coordination in it, balance, and a lot of other stuff. So what happens? Neuroblasts from the basal plate actually migrate into the cerebellum and form the cortex cerebelli, and also they form nuclei in the medulla of the cerebellum. The most prominent one is the nucleus dentatus, or the dentate nucleus, as I call it. And yeah, so that's what we have with the cerebellum. Its connections, the fibers, the nerve fibers that exit and enter the cerebellum will form the cerebellar peduncles. Okay, זה מאוד מאוד חשוב, cerebellar peduncles. Okay, next we have the pons. What are the pons? The pons, essentially, pons means bridge. Okay, so what are the pons? They are mainly nerve fibers running around. That's the ventral portion. We do have some nuclei in the pons, in the ventral portion of the pons, but they just migrated. The olivary nucleus, we can talk about the pontile nucleus, and but now that's in the rhomboid fossa. We'll talk about the rhomboid fossa in a second. And we have the myelencephalon. The myelencephalon, I wouldn't call, okay, I guess the fake brain vesicle, the myelencephalon, gives rise to the medulla oblongata. The dorsal, they call it the dorsal part of the fourth ventricle. I would not call it that. I don't know why I will not call it that, but it seems wrong. Just forms the, I will call it the caudal part, maybe, of the fourth ventricle. Neuroblasts of the alar plate migrate into the marginal zone. Okay, זה מאוד חשוב. Why? Because the ventral part of the medulla oblongata is essentially white matter, but לא, דווקא אני צודקת. לא משנה. We have olive. That is ventrally, so we have the olives and we have nerve fibers. We have neuroblasts. Ventrally, we have the pyramids, which are the corticospinal tracts, and we also have the olives. And dorsally, we have like this, we have the rhomboid fossa. What happens? Neuroblasts of the sulcus limitans here, because of the pontine flexure, at least that's how I imagine it, we can see a flattened, not how I imagine it, but how our anatomy professor told us. The pontine flexure, instead of the 2 being a 2 and it changing in half, that doesn't happen. Instead, we have משהו כזה. The sulcus limitans now is in the lateral margins of the rhomboid fossa. So the medial portion of the rhomboid fossa is going to have a motor function, and the lateral portion of the rhomboid fossa will have a sensory function. So now we can describe what happens. Neuroblasts from the basal plate will be located in the medial portion of the medulla oblongata, and we can talk about nuclei of cranial nerve 10, we can talk about nuclei of cranial nerve 12, and we can talk about nuclei also of
7, even though I think they are in the pons, they're only 7 and 4. And we can talk about sensory nuclei. And what do I mean when I say sensory nuclei? They will be located laterally, and I can talk about the vestibular nucleus and also the cochlear nucleus of cranial nerve 8. הנה זה גם כתוב. And when I talk about nuclei in the pons, I will talk about Anyways, yeah, that's what I was going to say about this. אז דיברנו על התפתחות הזאת. וזהו. עכשיו אני רוצה, וואו, זה כבר 2 שאני מדברת. אני עומדת, אין לי כוח. אוקיי. פינטס בכתב, איזה באסה, המשכתי. עכשיו אני אמשיך להיסטולוגיה של זה. יש לנו הרבה היסטולוגיה של מערכת העצבים, נדבר אותה מהר כי עברתי עליה אתמול. יש לנו כמה דברים של מערכת העצבים שאנחנו צריכות לדבר. אוקיי, דיברנו כבר על נוירונים, דיברנו על תאי גליה, לא דיברנו על הצרבלום, על הארצ'י סרבלום ועל הכוסים הסרבלום. על הארצ'י סרבלום ועל הניורוסרברום, אוקיי? חשוב, נדבר על זה. Histology to topics, אדם קוב שלי צריך להיות פתוח בשלוב. חוץ מזה, האמת שכתבתי ממש טוב את הסיכום, וגם העתקתי אותו מאדם קוב, אז כאילו אין לי למה. אז אני פשוט אשלוף את הסיכום שלי, אם זה בסדר מבחינתך, כי ליטרלי העתקתי מאדם קוב, כי למי יש כוח. אז איפה הוא? פיינל. אוקיי, יש לנו 2 סוגים של קורטקסים. יש לנו archicortex, we have an archicortex and we have a neocortex. Neocortex is the cerebral cortex and the archicortex. האמת שזה טופיק אחר לגמרי, אז כאילו אני פשוט אומרת אותם טופיק לפי טופיק. קודם כל נדבר על האחד היותר סיוט, על neocortex, brain, כתבתי כוסים השם, איזה עצמנית הייתי. Morphologically and functionally, the most structure of the human body. סתם שתדעי. אני לא מבינה אנשים, אוקיי. קודם כל, היסטולוגית יש לה brain cortex ויש לו מדולה. קורטקס אנחנו יודעות בדיוק מה זה, אבל המדולה זה פשוט חומר לבן. המשכנו. יש לנו בייזל גנגליה, שזה הנוקליאי של הטלנצפלון. יש לנו את הסרברל קורטקס, אוקיי? קוראים לו ניאו-קורטקס או איזו-קורטקס. למה? כי הוא חדש יותר. ניאו זה חדש, כמו ניאו קלאסי. אז ככה. Its thickness varies between 1 to 5 to 4.5 millimeters. Average thickness is 2.5 millimeters. It is 95% of the cerebral cortex. Okay. חשבתי שזה כל ה-cerebral cortex.
ג'יירי, מה זה ג'יירי? הקיפולים הם יוצרים לנו מלא שטח פנים תוך כדי ההתפתחות של המוח. הומוטיפיקל קורטקס, הומוטיפיקל, מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר שיש לנו את כל 6 השכבות שאנחנו נפרט עוד רגע, ויש לנו גם heterotypical cortex. מה זה? קודם כל, מה זה homotypical cortex? זה ה-primary sensory cortex נגיד. Heterotypical cortex, שיש לנו some layers of the cortex and some layers do not appear. המשכנו. אוקיי, יש לנו neurons. עכשיו אני פשוט אקריא אותם אחר כך, כי אדם עשו, ממש לא רע, אבל בעיקרון, יש לנו principal neurons. מה זה אומר principal neurons? זה הניורון שהאקסונים שלהם אשכרה עושים משהו מחוץ לקורטקס, ויש כאלה שהם interneurons, אוקיי? יש לנו רק 2 principal neurons, והיה גם כתוב עם גולג'י טייפ 1, מה זה אומר? יש להם אקסון ארוך. יש לנו pyramidal ויש לנו fusiform, אוקיי? Cortical interneurons, they are recognized on the basis of their dendritic or branching structure. יש לנו stellate cells, יש לנו basket cells, יש לנו כחל, horizontal כחל cells, הם ב-most superficial layer, ויש את ה-cells של מרטינוטי, שהם גם מעניינים, הם כאילו, אוקיי. אני עושה פיפי ואנחנו נמשיך לדבר את זה, 2 דקות חזרתי, אני גם ממלא מים, הלוואי שלא יכולתי כאילו לדבר על זה עוד ככה יום, עוד יום, תנו לי עוד יום לסיים את הטופיקים, 150 טופיקים, זה הרבה. אני אגיד לך, אני פשוט מטריה מעל פה, אבל כאילו, אני אספור לא לך. משהו כדלת איתו, שאני מפסידה. אוקיי, חזרתי, סליחה, זו הייתה הפסקה ארוכה.
מדי. היי, יש אשכרה עוד מישהו בזום, וואו, מרגש. anyways, המשכנו. אני אשלח לה את הקישור, נראה אם היא תענה. המשכנו את זה. יאללה. We are in the nerve fibers. We have the cerebellum. אמן. אני אענה עוד מעט, כי אני רוצה להמשיך לדבר טופיקים. זה הדבר הכי מתסכל בעולם. אוקיי. המשכנו, יש לנו את הארצ'י סרבלום, אוקיי. ארצ'י סרבלום, נאו-צרברום, אוקיי? אנחנו עכשיו מדברות על הצרברל קורטקס. איפה יש לנו את ההומוג'נוס, הומוטיפיקל, נכון? ואת ההטרוטיפיקל, שזה נגיד במוטור או ויז'ואל קורטקס, אוקיי? שלא מופיעים כל 6 שכבות. עכשיו בואו נדבר על הנוירונים. קודם כל ה-principal cells. יש לנו את ה-pyramidal cells. pyramidal cells יש לנו ב2 שכבות. האמת, יש לנו בכל השכבות cells. ובואו נדבר על איך אפשר לראות אותם. זה ה-cytoarchitecture, דיברתי על זה לפני ים זמן. מה אנחנו אומרות על נשלח נתניה אם היא תרצה להיכנס, אם לא, זה קצת מה שלא יהיה, לבוא עם ראש מורן בביטחון. מה זה אני ביטחון עצמי? מה אני אגיד לך, אני זה ביטחון עצמי, אחד. סתם, אני אנסה ממש, זה מביך. מביך להיכשל גם. אבל לא, את יודעת מה? זה לא. זה לא, ויהיה טוב. יאללה, אני באזור סרבלום. צרברום. אוקיי, המשכנו בצרברום. ואת מושלמת, הכי מושלמת בעולם. הכי מושלמת בעולם. ותזכרי שמי שבחנה אותך נשארת בקושיצה, ואת עוד 10 שנים את לא בקושיצה. אוקיי, איפה היוטיוב הזה? סיימנו, אוקיי. יש לנו את הפירמידל סלס, יש לנו 2 סוגים של, בעצם כשאנחנו מתארות שכבות בקורטקס, when we describe layers of the cortex, we describe them according to their most prominent layer of cells. The 6 layers of the isocortex or neocortex are, they do not have definitive boundaries. If we want to see cytoarchitecture, we will use either Golgi staining or Nissl staining. Pyramidal cells, their cell body's length varies from 10 to 50 nanometers. Their dendrites are thin, they're branching, and they branch both from the apical surface and from the lateral surface. What else do we have there? We have dendritic spines, those little mushroom-shaped spines. We have an axon. It emerges either from the largest dendrite or from the base of the pyramid. It gives off collateral branches before it enters the subcortical white matter or the medulla of the cortex, as we call it. Its neurotransmitter is glutamate. We know about glutamate, that it is a excitatory neurotransmitter. We know that it is L-glutamate because we don't do D-glutamate in the human body. We also have, in the inner internal pyramidal layer, we have Betz pyramids. What are Betz pyramids? They're huge pyramidal cells. The cell body size, it can reach 100 nanometers. That's pretty huge. They constitute 2/3 of the neocortex. That's a lot. And
They are the main projection neurons of the cortex. What does that mean? That they form most of the cortical tracts. They are the main neurons that project. We also have physiform cells. They are also Golgi type 1 cells. We have two kinds of physiform cells. When we say physiform, what do we mean? I'll tell you. Don't worry. Fusiform cells, they are spindle-shaped cells or shaped like a football, okay? So they are also principal cells. They are located in the deepest layer of the cerebral cortex. They have irregularly elliptical cell bodies, and that's about all I have to say about them at the moment. We have spindle cells of von Eckmo. They are also fusiform cells. In the fifth cortical layer, they have large spindle-shaped bipolar neurons. And their axon is apical. So let's try and remember the von Economo. I will probably not. My exam is tomorrow. And the amount of words that I need to know is absolutely incredible. I literally don't remember my own name. I don't know. I only knew when my birthday is when I was like 12. So maybe lower the expectation with all these names and Latin. That would be wonderful. Especially when it's not clinically relevant, i.e. the tooth. I am not a dental student and I will never, ever have to clinically, the tooth will never be clinically relevant to me. I don't have an option of the tooth being clinically relevant to me, but I still need to know it for some reason. The tooth is rather easy, so it's fine, but it's still upsetting. It feels like I'm working for no reason and I miss my family. So it is a bit frustrating at times. Okay. עוד קולה. אוקיי. וואי, כמה אני אבכה. לבוא עם ביטחון, לבוא עם ראש מורם, לבוא עם ביטחון, לבוא עם ראש מורם. יאללה, עוד קולה. והמשכנו. ככה, יש לנו את physiform cells. יש לנו גם עוד cells, את ה-interneurons of the cerebral cortex. And what are they? We have horizontal cachal cells. I will always remember those names and I'll tell you why. Because I was tested, I got the isocortex in my slide test. It was a real shame because I did not know its layers. I still don't. There are so many things to see here. But my professor was saying, molecular layer, whatever. She was like, and can you show me the horizontal cells of cachal? And I was like, yes. I actually remembered. I think I wrote like Kayal or something. Anyways, cachal cells. That is all. Okay. Shachnu, she's wonderful. Kol hakavod la for being so patient with me. Anyways. We have stellate cells. They are star-shaped. They have a star-shaped bodies. They are in the fourth layer. They secrete glutamate. That's really interesting because usually interneurons are GABAergic. What does that mean? GABAergic, gamma-aminobutyric acid-ic. That means that they are not stimulatory. They are inhibitory. But stellate cells are not. They're GABAergic, and not only that, their axon projects cranially. Okay, there's more. We have basket cells. What are basket cells? They are named this way because their axon terminals, like encapsulate sort of, they branch around the pyramidal cells. So they form a branch network that surrounds the pyramidal cells. Those are the basket cells. Horizontal cachal cells. They confine to the most superficial layer of
the cortex. That's all it says about them. What else do we have to say? Cells of Martinotti, they are deep, and the axons project literally to the PR, that is, well, very superiorly. So yeah, these are the cells of Martinotti. They are really interesting looking. This is, like, I have to say, this is fascinating stuff. I'm just really upset because, first of all, I don't want to fail. And second of all, I wish I had more time to focus on how awesome this is and not just study it for the sake of passing an exam, if you know what I mean. But that is essentially what medical school is. So if you want to actually study how awesome things are, go into research. That's all I have to say. Don't do this because you will never have time to focus on how awesome things are. Never. And I'm only in the second year, so maybe you will at a certain point. I don't know. Now let's talk about the layers of the iso or neocortex. First of all, we will use, I said that, kol hakavod, it is called. When we refer to the layers of the neocortex, there have been over 50 ways of defining the layers of the neocortex according to cytoarchitecture and impregnoarchitecture, but we do not use all of them. We are going according to specific techniques that I will name, but I forgot their name. So I will look at my notes like I always do. Damn it. And we will talk about it very good. בשעה מסוים. אם אני לא עוברת, אני פותחת מעמוד יוטיוב, אבל מטורף, אני עושה כאילו, באמת יפה, אני אדבר את זה, כאילו לא כמו עכשיו. אוקיי. המשכנו. 9 דקות. אנחנו משתמשות או we use either Nissl staining or Golgi staining. What is Nissl staining? It is crystal violet. It is a basic dye. And what does that mean? We have in neurons a lot of Nissl substance. What is Nissl substance again? Tell me. Nissl substance is rough endoplasmic reticulum. That is Nissl substance. That is their name. So that's why it's called Nissl staining, but actually it's crystal violet. Okay. Then we have Golgi. Golgi, we use two stuff. We use osmium and we use silver impregnation. What does silver impregnation do? It dyes our neurofilaments, the intermediate filaments of the neurons. They are called neurofilaments here. That's it. Shachno. For the cytoarchitecture, we use Brodmann technique, and for the myeloarchitecture, we use the classification of volts. Brodmann's and volts. The first layer is called the molecular layer. Okay. Another thing I will say, we have stria. I don't know if I want to draw this. We have stria and we have radii. Stria, horizontal. That is when we talk about myeloarchitecture or about the fibers. And radii, what are radii? Radii are extending superiority. I don't really remember what they we have typus supraradius, typus irradius, and typus intraradius, and I don't even remember which are which because it doesn't say it anywhere, including books. Let's talk about it. Molecular layer, it is the synaptic field of the neocortex. What does that mean? That we mainly have synapses. The most common type of cells are the horizontal cells of Cajal.
We have dendrites of pyramidal cells. We have axons of the Martinotti cells that they come from way down. And we have the stria externi. The stria externi, that is referring to myeloarchitecture again, technique of bolts. External pyramidal layer, we have pyramidal cells. They increase in size from external to deep. We have the dendrites go to the molecular layer to form the stria externi, and the axons project to layers of the same hemisphere, or project to other hemispheres. That's called association fibers or commissural fibers. They also form the typus supraradius because they ascend and then they form the stria. Typus supraradius. We have basket cells. Basket cells are on the border between the third layer and the fourth layer. So the third layer is the external pyramidal layer. EP and IgG, what did that mean? Okay, axons of basket cells inhibit pyramidal cells. We have in the external pyramidal layer the stria cais externi. We have the internal granular layer afterwards, and it is the most dense in cell bodies. It has tons of cell bodies, has stellate cells, okay. It has other interneurons. Stellates are the most common, and they receive sensory stimuli, visual from the thalamocortical, and they have stria bulgari externi. We have the internal pyramidal layer. The internal pyramidal layer have Betz pyramids. They're really large. They can reach 100 nanometers. We have cells of Martinotti. They are the special ones, bipolar. Their axon projects really. Where does it project to? The cortex. It is the last dense layer. Why? Because the last one is multiform. The fusiform cells are there. We have the stria bulgari interni and the stria interni. Stria bulgari interni are in the internal pyramidal layer, and the stria interni are in the multiform. So it's actually, if you think about it, we have a molecular, then we have external pyramidal, external granular, external pyramidal, internal granular, internal pyramidal, and then multiform. So there isn't actually too much to remember in these 50, except for the stria cais externi. Stria cais Bechtrabi is in the external pyramidal. Stria bulgari externa, stria bulgari interna, stria interi is the most internal. Now we're going to talk about the archicortex. Cerebellum. It is phylogenetically younger. It's really pretty. If we cut it, we see a structure called the arbor vitae, or tree of life. It originates from the metencephalon. It has something called the neocortex. Not neocortex, oh my god, archicortex, like archaeology, because it's old AF.
Okay. What else do we have to say? It has an internal medulla, but a very small one. Its function is to coordinate balance and movement. And what else do we have there? Yeah. What else do we have there? We have the folia. Folia are like the leaves. If we spread them out completely from longitudinal section, they will extend to, we can extend the cortex to 2.5 meters. That's quite insane. I am around 1.5 meters tall. Do you understand how insane that is? Now let's talk about it. We have 3 layers. We have the molecular layer. We have a thin layer of the stars of the cerebellum, Purkinje cells, and we have granular layer. עכשיו בוא נדבר על זה. External layer is the molecular layer. It consists mainly of cell processes and very few inhibitory interneurons. Stellate cells are more superficial, so closer to not the pure matter, again, to the astrocytes before the pure matter. And basket cells are proximal to the Purkinje layer. We have archicortex. What is the archicortex? It is the ganglionic layer. Archicortex is the cerebellum. I am tired. We have a ganglionic layer, or as I like to call it, Purkinje. What do we do? It's made up of large pear-shaped Purkinje cells. Okay. בוא נדבר על זה. And we have within the Purkinje layers, we have ananas's neuroglial cells. And you know what they are? They are astrocytes. What kind of astrocytes are they? I will never remember, but they are the small ones. They are not fibrous. They are multiform, maybe. Anyways, we have the Bergman's. We have Fananas and Bergman's neuroglia. Bergman, יש את אריק ברגמן. He sings a song that I like. Tammy Rikash. We have a dendritic tree, excessive dendritic branching, perpendicular. So when we see an histological slide, it's a really nice one. This is a picture of a Purkinje cell from my microscope. I just hit myself, of course. This is such a pity party. הנה Purkinje cells ברמת העיקרון. עכשיו, if we talk about it, here is a Purkinje cell. איזה יופי. My own microscope. Okay. Purkinje cell, אפשר לראות נראה לי. כן, מעלה. דיברנו על זה. עכשיו, יש לנו, הנה הפורקיניה, העברתי דף. הנה הוא יותר יפה. ככה. When we take a section, so we need to imagine that we're taking a section of a 3D structure. If I take a section of this, I will only see, it will depend on how I take the section, but I need to remember the 3D structure that I am seeing, and that is why I am studying so hard, because I'm always looking at like two-dimensional picture of 3D. What am I going to say? We have the allocortex. We have the Purkinje. Why am I saying this? Because the axons of the Purkinje fibers, they project radially. But I usually will take a section like this. So I will not see
the dendritic tree to the full extent. I will anyways not see it because in our slides, we use Nissl staining. So I don't really see processes. Again, why? Because we don't have Nissl substance inside the cell processes, not even in the axon hilot. As kacha. Its neurotransmitter is GABA, gamma aminobutyric amino acid. It inhibits its target cells. We have radial astrocytes, Bergman's neuroglial cells. They are located at the level of the Purkinje cells, and they carry out a nourishing function. And we have feathered acrocytes, or Fananas' neuroglial cells. And they send free branches, processes towards the molecular layer. Archicerebellum or granular layer. We have small granule cells among the smallest cells in the body. Golgi are the large ones. Neurotransmitter is glutamate. It's excitatory. It has effect on Purkinje cells. Okay, so the small granule cells or the large granule cells are scattered in the superficial part. They use glutamate. That means that they excite Purkinje cells. Now let's talk about kacha. In the medulla, we have three kinds of white fibers. We have the Purkinje axons. We have afferent, two kinds of axons. We have climbing fibers and we have mossy fibers. Mossy fibers form a nice little glomerulus in the molecular layer, and afferent climbing fibers climb along the axons of Purkinje cells and synapse with its dendrites. So it's cool looking, okay? The glomerulus, we will just see it as an empty space without any cells. Makoresham, it is an interesting cells. What happens here? The mossy fibers, I don't know what kind of neurotransmitter they have. I tried to check, but I didn't find. The mossy fibers form a synapse, complex synapse. They are filled, their boutons are filled with neurotransmitters, and they synapse like this with dendrites and axons of Golgi cells and with dendrites of granule cells. So both with the dendrites and with the axons of the Golgi cells and with the dendrites of the granule cells. Both of them are granule cells, but we know that Golgi are a little larger. The whole structure is actually enveloped by astrocytes. Why is that? In order to keep... Astrocytes also form blood-brain barrier. So astrocytes keep the whole structure enveloped by astrocytes in order to prevent leakage of neurotransmitter. Okay? וזהו, דיברנו על זה. יש לנו עוד טופיק אחד של מערכת העצבים לפני שאני דוקרת את עצמי בעין, ואז אנחנו נמשיך. מה אנחנו מדברות? dorsal root ganglion, and האמת שממש לא בא לי לדבר על זה עכשיו. לא בא לי. אז אני לא אדבר על זה, אני אפסיק את זה, ואנחנו נמשיך dorsal root ganglion, אם אני קמה מוקדם מחר בבוקר, או אם לא, אז בפעם אחרת, אפסיק את הסיום הסטרימינג הזה.